Greetings to everyone. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் பழனியப்பன். I serve as the president of Nagaratthar Physicians of North America and International. NPNA and NHC Nagaratthar ஆரோக்கிய மன்றம் சார்பாக I would like to welcome everyone globally, all families and friends, NPNA members, Nagaratthar Health Club members across the globe. And also, I would like to welcome all our MOU partners, Memorandum of Understanding partners, all our charitable organizations. That includes, but not only them, that includes Nagaratthar Charitable, Erode Nagaratthar Charitable Trust, Tanker Chennai, Tamil Nadu Kidney Research Foundation, Chennai Kavanga, Alagappa Institutions and University, Karakudi, and Needy Heart Foundation, Bangalore, and Manipal Hospital, Bangalore and Salem. And எல்லா சேரிட்டி பார்ட்னர்ஸையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இவங்கெல்லாம் வந்து வரப்போற ஒரு மேஜர் கார்டியாக் கேம்ப்ல ஈரோட்ல வரப்போகுது நவம்பர் 5. அதுல நம்மளோட எல்லாருமே இணைகிறார்கள். I would like to welcome all of them, whoever is joining across the globe. So இன்னைக்கு வந்து வெபினார் வந்து இது ஆஸ்க் த டாக்டர் ப்ரோக்ராம், மருத்துவரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சி. பொதுமக்கள் எல்லாருக்குமே தான், நகரத்தாருக்கு மட்டுமல்ல, எல்லாருக்குமே இட்ஸ் ஆல் ஃபார் ஆல் எவ்ரிஒன் குளோபலி. இதுல வந்து இன்னைக்கு டாபிக் வந்து டிசீசஸ் இன் டெர்மட்டாலஜி அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட். தோல் வியாதி, தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதி, அதுல வரக்கூடிய எப்படி நம்ம வந்து தடுப்பு முறைகள் என்னென்ன நம்ம தற்காத்து கொள்ளலாம், அதுல வரக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத பத்தி டாக்டர்ஸ் இன்னைக்கு பேசுவாங்க. இந்த வெபினாரை வந்து எல்லாத்தையும் செயல்படுத்தி, இதை திட்டம் போட்டு செயல்படுத்தி நல்லபடியா கொண்டு வந்தது வந்து டாக்டர் அலமு அவர்கள், அலமு லக்ஷ்மணன் அவர்கள். She is one of the co-founders of NPNA. She is in California, San Jose, கலிபோர்னியால இருக்காங்க. அவங்க வந்து உள் மருத்துவத்துல ஸ்பெஷலிஸ்ட், அவங்க இன்டர்னல் மெடிசன்ல. தேங்க்யூ டாக்டர் அலமு. And we also have outstanding panelists across the world. எல்லாரையும் வந்து நம்மளோட மாடரேட்டர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. We have Dr. Murugusundaram. He is a well-known dermatologist in Chennai. He has a very special way of delivering healthcare with his high wits of humor. அவங்க வந்து is one of the top of the line dermatologist in Chennai. அவங்க இன்னைக்கு நம்மளோட இணைகிறாங்க. அவங்க நெக்ஸ்ட் வந்து we have Dr. Kumar Nathan. He is also from California. And we also have Dr. Uma. She's a dermatologist from Singapore. And இவங்களை பத்தியெல்லாம் விரிவா வந்து டாக்டர் வைஷாலி நம்மளோட மாடரேட்டர் சொல்லுவாங்க. And we have I'm seeing those 3 doctors here. So எல்லார பத்தி விரிவா டாக்டர் வைஷாலி சொல்லுவாங்க. டாக்டர் வைஷாலியை பத்தி சொல்லணும்னா, she is our moderator. இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறவங்க வந்து டாக்டர் வைஷாலி. So she will be talking about all the give the introduction about all the panelists. வைஷாலி அவர்கள் வந்து she grew up in Los Angelesல, கலிபோர்னியால. அவங்க வந்து MD in இன்டர்னல் மெடிசன், உள் மருத்துவத்துல. அவங்க படிச்சது வந்து சென்ட் ஜார்ஜஸ் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருக்காங்க, மெடிக்கல் காலேஜ். ரெசிடென்சி, அதாவது படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரைனிங் போறது வந்து மெர்சி சென்ட் வின்சென்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இன் ஒஹாயோல பண்ணியிருக்காங்க, அமெரிக்கால. இப்ப கரண்ட்லி அவங்க வந்து கைசர் ஹாஸ்பிட்டல் ரோஸ்வில்ல, கலிபோர்னியால வேலை பார்க்கறாங்க. ஹாஸ்பிட்டலிஸ்டா இருக்காங்க லாஸ்ட் 5 இயர்ஸா. சாக்ரமெண்டோல இருக்காங்க, ஃபேமிலியோட இருக்காங்க. அவங்க வந்து இன்னைக்கு நம்மளோட ப்ரோக்ராமோட மாடரேட்டர், தொகுத்து வழங்குவார்கள் அவங்க இன்னைக்கு. சோ இந்த ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட வந்து 1.5 மணி நேரம் ப்ரோக்ராம். ஃபர்ஸ்ட் 40 நிமிஷம் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன். அதை அவங்க டாக்டர் வைஷாலி கேட்பாங்க, எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டும் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க, வேர்ல்டு வைட்ல அனுப்பிச்சிருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. உங்களோட மேற்கொண்டு எதுவும் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க சாட் செக்ஷன்ல, யூடியூப் லிங்க்ல நீங்க எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க, உங்களோட சாட் செக்ஷன்ல உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்க அதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வேர்ல்டு வைடு வந்திருக்கு, அதெல்லாம் நாங்க இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் நடுவில் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து
இன்டர்வல் பிரேக் நம்ம ஈரோட்ல நடக்கக்கூடிய ஹார்ட் கேம்ப் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல், எல்லாத்துக்கும் நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு மாத்திரம் இல்ல, இட்ஸ் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல். அது மாதிரி அதை பத்தி சொல்றதுல ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்துக்க போற அனௌன்ஸ்மெண்ட், எப்படி பங்கு பெறலாம், பேஷண்ட்ஸ் ஃப்ரீயா அதுல பங்கு பெறலாங்கிறத சொல்ல போறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 30 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் செகண்ட் செஷன் அவங்க வைஷாலி அவர்கள் நடத்துவாங்க, ப்ரோக்ராம் நடத்துவாங்க. அதோட ப்ரோக்ராம் நிறைவு பெறும். இதுதான் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமோட பிளான். I will give it to Dr. Vaishali. Dr. Vaishali, take it over. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேரு வைஷாலி. I'm going to be the moderator today. We have 3 excellent panelists, all 3 dermatologists from India, Singapore, and the US. They're going to be talking on many topics, things like hair loss, rashes, acne. We have many questions from all over the world that we've received, and we are excited to, I'm excited to host this tonight. So our mother panelist, Dr. Murugasundaram, he graduated from Kilpak Medical College. He did his postgrad at Madras Medical College. He is the founder and medical director of Chennai Skin Foundation and Yesudian Research Institute. He's the founder secretary of the Hair Research Society in India, founder and executive editor of the International Journal of Trichology. He was awarded as the best doctor by Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. He has many publications and lectures and contributions to textbooks nationally and internationally. He has written 2 books on Tirukkural, of which Dr. Valivar, the recent one, has seen the 5th edition. He is very passionate in creating dermatology awareness and social media. Neenga ellarum maybe on the YouTube and Instagram videos paathirkeenga. He delivers messages in a very comical way. And if you haven't seen them, kandipa poi paarenga. Okay. Our second panelist is Dr. Uma. She completed her undergraduate university at the National University of Singapore. She completed her junior residency in internal medicine and senior residency in dermatology and venereology. She then subspecialized in pediatric dermatology in KK Women's and Children's Hospital, Singapore. She won the Ministry of Health Scholarship to do pediatric immunodermatology and allergic dermatology at Boston Children's, where she had the opportunity to work with many professors and attendings from Harvard University and Mass Gen Hospital. She's currently running her own practice in Parkway East Medical Hospital and Paragon Medical Center. She is also a visiting consultant in Singapore General Hospital and KK Women's and Children's Hospital. Dr. Umay, would you like to say hi? And then our third panelist, the panelist, Dr. Kumar Nathan. He is also from California, like myself. Undergrad, he did at University of California, Los Angeles. He did medical school at Temple University in Philadelphia, residency at Chicago Cook County. Adukapro 2 varsham anga private practice pannanga. Ippe he is also working at Kaiser in Union City, adu Bay Area la irukku, Northern California. All right, so we have a fun-packed evening for you guys. If you have other questions throughout this session, feel free to just, write the questions on YouTube, and we will try to answer them as much as possible. All right. So mother topic nama pesa porom is hair loss and hair care. Nama India la even everywhere ellarum solvanga, I'm losing hair, enakku mudi kottudhu, enna pannalam, right? That's the most common question that you hear. So இது எப்படி prevent பண்ணலாம், and then எப்படி இதை treat பண்ணலாம். நம்ம முதல்ல டாக்டர் முருகசுந்தரம் கிட்ட கேட்க போறோம். நீங்க எப்படி இதை prevent பண்ணலாம், and what treatment options are available, homeopathic treatment options, நீங்க என்ன recommend பண்றீங்க? So thank you Vaishali, ரொம்ப அழகா பேசுறீங்க தமிழ். ஸோ இந்த ஹேர் லாஸ் அப்படிங்க, இப்போ ஸ்கின், ஹேர், நெயில் மூணுமே இதுல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே அறிகுறிகள் தான். ஸோ இதுதான் வள்ளுவர் அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகம்னு சொல்றாரு. அவர் முகம்னு சொல்றது தோல், முடி, நகம் தான். ஸோ தோல், முடி, நகம்ல வர்றது எல்லாமே அறிகுறிகள் தான். தோல், முடி, நகம்க்குன்னு பெரிய வியாதிகள் பெருசா கிடையாது மற்ற உறுப்புகள் மாதிரி.
ஸோ அந்த அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியுங்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி லாட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் ஆர் எக்ஸிபிட்டட் ஆன் த ஸ்கின், ஹேர் அண்ட் நெயில். அண்ட் த்ரூ அதை வச்சு நம்ம வந்து உள்ள இருக்கிற பிரச்சனைய அல்லது வெளியில இருக்கிற பிரச்சனைய நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஹேர் லாஸ்ங்கிறது ஒரு அறிகுறி. ஸோ இப்போ ஹேர் லாஸ் வந்து ஒரு விமனுக்கு இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் மோஸ்ட்லி பிகாஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி. இந்த மேல் பேட்டர்ன் ஹேர் லாஸ், ஃபீமேல் பேட்டர்ன் ஹேர் லாஸ்ல இந்த ஃபீமேல் பேட்டர்ன் ஹேர் லாஸ் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி மச் லெஸ் காமனர் தேன் மேல் பேட்டர்ன் ஹேர் லாஸ். ஸோ எவ்ரி உமன் லூசிங் ஹேர் வில் பி ஹேவிங் நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி. அந்த சத்து குறைவு தான் ரொம்ப முக்கியமான காரணமா இருக்கும். அதில் முக்கியமா அயன் டெஃபிஷியன்சி அதுதான் முக்கியமான காரணமா இருக்கும். கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி, மற்ற மினரல் டெஃபிஷியன்சி, புரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி, விட்டமின் B12 அண்ட் விட்டமின் D டெஃபிஷியன்சி, இதுதான் வந்து ப்ரிடாமினன்ட் காஸ் ஃபார் ஹேர் லாஸ் இன் அ விமன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ், மற்ற ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வரும். In a man வந்து androgenetic alopecia is very common. Androgen and genetic factors, the hormonal factors and genetic factors are very common. In children, alopecia areata is very common. Again, nutritional deficiency is commonest in children. I mean, the homeopathy பத்தி கேட்டீங்க, but I'm not a homeopath. I'm in fact strongly against homeopathy. And இப்போ ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருப்பேன், இந்த அலோபதியில தான் சைட் எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நிறைய நம்புவாங்க. ஹோமியோபதிலாம் ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் ஹோமியோபதி இஸ் பேண்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ். இப்போ ரீசெண்டா கூட இங்க சைல்ட் ட்ரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல சென்னையில இந்த டாபர் சவன் பிரகாஷ் அப்படின்னு ஒரு இம்யூன் பூஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு லேகியம் இருக்கு. அதை சாப்பிட்டு அதுல நிறைய மெர்க்குரி அண்ட் ஆர்சனிக் இருக்கு. ஸோ அதை சாப்பிட்டு ஒரு சைல்டு, ஒரு 2-year-old child has developed hypertension and they have ruled out all the other causes and they found this to be the cause. And so இந்த ஹோமியோபதி, ஆயுர்வேதிக், இந்த மாதிரி பத்தி எல்லாம் வந்து நிறைய பத்தி தான் கிரியேட் பண்ணும். இன்ஃபேக்ட் பத்தினா டிசீஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பத்தியை ட்ரீட் பண்றது இல்லை, பத்தியை கிரியேட் பண்றது. ஸோ அதனால நம்ம இந்த ஹோமியோபதி, அலோபதி இப்படிலாம் பேர் வச்சுக்காம, இந்த அலோபதி இன்ஃபேக்ட் இஸ் a நேம் கிரியேட்டட் பை a homeopath. அலோபத்தின்னு ஒரு வேர்டே டிக்ஷனரியில கிடையாது. அலோபேத் அப்படின்னு ஒரு ஹோமியோபேத் தான் பேர் வச்சிருக்கான். ஸோ இது நமக்கு தெரியும். பேட் அப்படின்னா டிசீஸ், பெத்தாலஜினா த ஸ்டடி ஆஃப் டிசீசஸ். ஸோ இந்த ஹோமியோபதி இப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி பேர்லாம் வச்சுக்காம, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசின் வாட் வி ஃபாலோ, தி MBBS, and then once we finish MBBS or maybe the MD in US or in other countries, and then you go and specialize in various specialties. இப்படி வச்சுக்கணும். ஸோ ஃபைனலி இந்த மாதிரி பத்தின்னு பிரிக்காம வெங்கடாச்சலபதியை நம்புறது நல்லது. சூப்பரா சொல்லிருக்கீங்க. Thank you. So இப்ப அந்த அலோபதி பத்தி let's find out what are standard system of medicine. ஆமா, ஸ்டாண்டர்ட். ஆமா, கண்டிப்பா. நான் இப்ப டாக்டர் குமார் கிட்ட கேட்க போறோம். What recommendations do you have for hair loss? Enna pannalam? What are the treatments available? What medications, would you recommend? And who would be a good candidate for those medications? Yeah, that's a great question that I think everybody wants to know the answer to. And I was writing down an answer when Dr. Murugasundaram was talking. Oh no, I don't know if you can see it, but it says minoxidil is the word. In the US, it's Rogaine, and it is a good medication for everybody. It comes in a topical formulation, so you can put it on the scalp, and then it also comes in an oral formulation. You take it as a pill. Now, some people prefer the pill, some people prefer the scalp, but both are good ways to take it, and both are effective for everybody. And what it does is it increases the blood flow to the scalp. It does not alter the hormones in the body, so you do not have to worry about those effects, and it just increases the blood flow to the scalp. The side effects are very mild, if any, mostly just irritation in the area, which is good for hair growth. And because it is weaker, it is quite safe, but it does take time. All of these medications, they take time. தமிழ்ல எனக்கு பிடித்த தொடர்மொழி பூக்கள் மலரட்டும், தலையில தேங்காய் எண்ணெய் போட்டா, மினாக்சில் சாப்பிட்டா உடனே முடி வளராது, தோலுக்கு முடிக்கு குறைந்தது 6 வாரம் வேணும், பலன் தெரியாது. With all these medications, when you put them on right away, you
expect something to happen the next day. And when people see irritation or side effects, they want to stop. But take it for 6 weeks and then decide, do you like it? Do you not like it? Is it worth taking it? You should respect all medication, but you should not be afraid of them. And so if you're interested in it, you can do minoxidil over the counter. It is quite effective. And then if you want the oral medication, you'll have to go to your doctor. And some primary cares do it, and all dermatologists will do it. Just to appreciate and add on Dr. Kumar's statement, ரொம்ப அழகான தமிழ். அதுல அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அந்த தண்ணி ஊத்துனா செடி வளர்ற மாதிரி எண்ணெய் ஊத்துனா முடி வளராது. So don't compare mudi with sedi. That is the punchline you should remember. And ஒரு add-on point என்னன்னா, எல்லாருக்கும் minoxidil is not going to help. As I told you, the cause has to be addressed. So in a woman, if there is if the hair fall is due to nutritional deficiency, and most often it is due to that, so you'll have to correct the nutritional deficiency. Most often, when you correct the nutritional deficiency, most of the women do very well. And in men, minoxidil is useful, and sometimes minoxidil works with along with finasteride as a synergistic drug. So you also take care of the nutritional deficiency in men also. And in children, again, nutritional thing is very important, because why I'm stressing so much on nutritional factors is that in my experience of the past 26 years of treating hair patients of various kinds, I have seen this nutritional deficiency as the most important denominator in every case of hair loss. So nutritional correction is very important, and minoxidil is useful when as and when required. Yeah, I think that's a very good point. You know, it applies to all medications that we take or we get from a doctor. You know, you should have an expectation of what it can do and for how long you're supposed to take the medication, because allopathic medication, if you want to call it that, it is not meant to take forever. It's meant to fix, to help you while you correct your lifestyle factors. In this case, nutrition is great, exercise always, but that is the goal. This is just to help you along the way. One more question, Kumar, on the hair loss. Pregnancy, the hair grows a lot more because they take prenatal vitamins and so on, right? Mm-hmm. But then menopause, they lose hair more. So that's another area that you probably want to touch upon when they're on HRT, hormone replacement therapy with estrogen. Of course, testosterone will cause hair loss. If it's elevated testosterone, I guess I'm sure you will cover that later in the topic. So yeah, estrogens are supposed to help with the hair. Yeah, that is absolutely true. And, you know, this is, I think when it comes to hormonal therapy, it'll be a very particular case, and that is a elongated discussion you'll have with your doctor, because that treatment will be a long time. And you have to be comfortable with that. Minoxidil is easy access to some hair growth that everyone can entertain, and you can be comfortable with that situation. Kids, adults, menopausal, everybody can be comfortable with that. But there are much stronger medications out there and much more particular medications. And so when you go, that's when you want to go to your dermatologist, to your doctor, and say, look, this is not enough for me. I think I have something else. I'm dealing with other issues as well, postmenopausal, perimenopausal. And that is when you can get medications that are very specific. And again, you know, respect those medications. Don't be afraid of them. We use them in a very particular manner. We make sure we monitor everything. And just because you're taking a pill does not mean that it is more dangerous than a cream. These medications are designed to help you for that specific issue. And dandruff and seborrheic dermatitis, இந்த பொடுகு, அது ஒரு முக்கியமான காரணம் முடி கொட்டுறதுக்கு. So அந்த பொடுகு தான் the first in the pathogenesis of any hair loss or androgenetic alopecia, the first event that occurs is perifollicular microinflammation, which is due to dandruff and the pollutants in the microenvironment. So அதனால இந்த dandruff daily hair wash பண்றது ரொம்ப முக்கியம். Daily hair wash பண்ணாலே ஒரு 33% hair fall குறையும். And daily hair wash பண்றதுனால முடி கொட்டாது. And daily oil apply பண்றதுனால dandruff அதிகமாகும். So only when oil is useful only for the hair, not on the scalp, because the scalp is always oily. So அதை நம்ம ஆளுங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா because they think that oiling the hair
ஆயிலிங் த ஸ்கேல்ப் எஸ்பெஷலி நல்ல தலையில எண்ணெய் தடவி மசாஜ் எல்லாம் பண்ணா நல்லா முடி வளரும். அதுல அந்த எண்ணெயில நிறைய மூலிகை எல்லாம் போட்டு அதை ஒரு மசாலா எல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் தடவுனா இன்னும் நல்லா முடி வளரும் அப்படின்லாம் ஒரு மித் இருக்கு. அதெல்லாம் மித், அதெல்லாம் ஃபேக்ட் கிடையாது. ஸோ ஆயிலிங் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஹேர், not for the scalp. Because the scalp is always oily, every hair has got a oil secreting gland, the pilosebaceous unit. So the sebaceous secretion is constantly there. Only when it becomes excess, it leads to hair loss. So and the point nama purinjikano, and we have to advise the patients to wash the hair every day, and patients ellarume kuda wash pannuva hair. I think நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா, you guys have answered that question very thoroughly. Thank you. I think the most important, I think what they're both saying is that if we have a reason or a cause for the hair loss, that's what we should do first. And then there are other options available for treatment. And minoxidil seems to be one that has a low side effect profile. And I think Dr. Murugasundaram, you've already taken me to my next question. I was going to ask Dr. Uma, at least in my family, ellarum India la kandipa aaya appatha ellarum sollite irupanga thenga enna podu na podave maaten chinna vayasla. So ipo adu nalladha kettadha, is coconut oil good for you? Adu evlo often apply pananum, how often should we apply it? And then depending on where we live, India, Singapore, there's a lot of humidity. Anga vandu, should you apply less versus a dry country? How often should you apply? Dr. Uma, neenga enna nenikringa? Thank you, Vaishali. It's a really, really good question. So coconut oil is really good. எல்லார்ட்டையும் சொல்றது அதுதான், ரொம்ப சீப்பானது. இது வீட்லயே தயாரிக்கலாம். அந்த காலத்துல எல்லாம் ஆயா அப்பத்தாலாம் வீட்லயே கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் எல்லாம் தேவையில்லை. It's anything you can get is good enough. முடியில தோல்ல, it's a good moisturizer, excellent conditioner for the hair. There's this brand Coco and Even. வெள்ளக்காரன் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து ஒரு பாட்டில போட்டு கொடுத்தானா அதை போய் வாங்குறோம். பட் ஐயா சொல்றத நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறோம் இல்லையா? So that's what it is. It's basically coconut oil. நிறைய பேர் especially இந்த youngsters சொல்லுவாங்க ஸ்மெல் பிடிக்கல, தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுட்டு போனா ஸ்கூல்ல கேலி பண்றாங்க. என் பிள்ளைங்களே சொல்லுவாங்க அம்மா வேண்டாம். So I said, okay, fine. அப்பனா நீ அத ஹேர் வாஷ் பண்றதுக்கு முன்னால யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் வச்சுட்டு then you go and wash it off at least. At least it's a good conditioner, it's a good moisturizer. Why don't you use it? So it's really good. எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணணும், இல்ல how many times a week should we use really depends on the hair condition. எவ்வளோ ஃப்ரிஸியா இருக்கு, எவ்வளோ ட்ரையா இருக்கு, ஸ்கின்க்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம். It's a really good moisturizer. But at the same time, if you tend to overdo it, you can get oily scalp, and you don't want that. As it is, Dr. Murugasundaram sonna madri, we already have oily scalp, so we don't want that too much. So as far as possible, we want to make sure that we use it that in such a manner that we're able to get the conditioning, the moisturizing effect without overdoing it to the point whereby we cause more harm. It's a fine balance, but once you start using it, you will get the balance. Konja romba thekka aarambichengna konja aripu vandrum. Then you need to kind of tail it back. Humidity oru vishayam, but also your scalp condition, that's also another thing that you have to look at. So it's a little bit of a trial and error, but the minute you start doing it, you'll get a good routine for yourself. And I think it's really cheap. It's a waste if we don't use it. Yeah. The oil போடலாம்னா எங்க போடுறோம்ங்கிறது முக்கியம். தலையில ஸ்கேல்ப்ல போடாம ஹேர்ல போடலாம். But men having short hair, இப்போ இந்த ஸ்கேல்ப்ல சுரக்கிற இந்த சீபம்ங்கிற ஆயில் 1 inch வரைக்கும் it flows through it. So men having short hair, இப்போ என்ன மாதிரி crop வச்சிருக்கிறவங்க, குமார் மாதிரி short hair வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு ஆயில், எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் முடி மேல போடணும்னு அவசியம் இல்லை. Only for women having long hair or children having long hair, beyond 1 inch of the hair, you need oil to be applied. And இப்ப நிறைய நான் ஸ்டிக்கி ஆயில், இப்ப டாக்டர் உமா சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்மெல் இல்லாம ஸ்டிக்கினஸ் இல்லாமலாம் ஆயில் வருது. இந்த ஸ்டிக்கி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த coconut oil is removed, the smell is removed, but the entire chemical properties of the oil is preserved. So அந்த மாதிரி ஆயில்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். They are called leave-on conditioners. They are non-sticky, and அது ஹேருக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம்.
பட் இத வந்து நிறைய பேர் நம்ம ஆயா அப்பத்தா கூட தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல நிறைய எண்ணெயில மூலிகை எல்லாம் கலந்து அதை நிறைய கலர் கலரா பாட்டில் அடைச்சு கொடுப்பாங்க. கல்யாணம் ஆகி போகும்போது புட்டி புட்டியா வரும். அது இதை போய் நீ கரெக்டா யூஸ் பண்ணு, வீட்டுல தடவிக்கோ, அப்பதான் உனக்கு முடி கொட்டாது அப்படின்னு. பட் டோன்ட் அப்ளை இட் ஆன் த ஸ்கேல்ப், அப்ளை இட் ஒன்லி ஆன் த ஹேர். Super. And I think Dr. Murugasundaram, you touched this topic Munadi, but I'm going to ask you again. Everybody always has the question of how often should we wash our hair? Ninga sonninga every day wash panano. அது வந்து everyday shampoo and conditioner use பண்ணணுமா, சும்மா தண்ணில குளிக்கணுமா? நீங்க என்ன, what are your thoughts? And I know also Indiaல நிறைய பேரு they use chiaca powder, or sometimes also I heard on the chembarati and the hibiscus flower. அதெல்லாம் நல்லதா கெட்டதா, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப wonderful, very collective question you have asked to answer everything. So இப்ப டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எஸ்பெஷலி in India, we are in a very tropical weather. இப்ப ஹீட் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி ஜாஸ்தி, மோஸ்ட்லி சிங்கப்பூர்லயும் அது மாதிரிதான். பட் டெம்பரேட் ஜோன்ல வந்து டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணணுமான்னு தெரியல. ஏன்னா அங்க கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கும், ரொம்ப கோல்டா இருக்கும். டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஆல்டர்னேட் டேஸ் வாஷ் பண்ணலாம். பட் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஹேர் வாஷ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடிக்கடி தலை குளிக்கணும். இந்தியால இருந்தா டெய்லி தலை குளிக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த ஏற்கனவே செக்ரீட் ஆன ஆயில் நம்ம அப்ளை பண்ற, சப்போஸ் நம்ம அப்ளை பண்ற ஆயில் நேச்சுரலா சுரக்கிற ஆயிலோட நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா அப்ளை பண்ற ஆயில், நம்ம அப்ளை பண்ற ஹேர் செட்டிங் கிரீம்ஸ், லோஷன்ஸ், இப்ப மினாக்சிடில் யூஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி சீரம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து அப்பதான் வாஷ் வாஷ் பண்ண முடியும். வாஷ் பண்ணாதான் அடுத்த நாள் புது ஆயில் செக்ரீட் ஆகும். ஸோ அந்த பேலன்ஸ், இப்ப எப்படி நமக்கு ஸ்லீப் ரிதம் மாதிரி இந்த ஆயில் ஆல்சோ ஹஸ் காட் அ கிளாக். So once you wash it, it again secretes new oil. So in the rhythm நம்ம maintain பண்ணோம்னா normal sebaceous secretion இருந்துகிட்டே இருக்கும். So daily hair wash itself can control dandruff up to 33% and it can reduce hair loss up to 33%. நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு, நாங்க கூட நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிருக்கோம் அதுல. And mostly normal shampoo, commercially available normal shampoo போடலாம். And most of the shampoos have inbuilt conditioners. இப்ப நம்ம தனியா ஒரு கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை. இந்த கண்டிஷனர்ல வந்து ரெண்டு விதமான கண்டிஷனர் இருக்கு. ஒன்னு வந்து வாஷ் ஆஃப் கண்டிஷனர்ஸ், இன்னொன்னு லீவ் ஆன் கண்டிஷனர்ஸ். வாஷ் ஆஃப் கண்டிஷனர்ஸ் ஆர் லீவ் இன் கண்டிஷனர்ஸ். இப்போ கண்டிஷனர்ஸ் வந்து நம்ம டைமெத்திகான் அந்த மாதிரி சில கண்டிஷனர்ஸ் வந்து ஷாம்பூவோட கலந்து இருக்கு. நிறைய ஒரு 50 வகையான கண்டிஷனர்ஸ் இருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷாம்பூஸ் ஹேவ் இன்பில்ட் கண்டிஷனர்ஸ் தட் இஸ் மிக்ஸ்ட் இன் த ஷாம்பூ பாட்டில் இட் செல்ஃப். ஸோ நம்ம ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணும்போதே கண்டிஷனர் வந்து ஹேரை இட் டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் த ஹேர். ஸோ அதனால நம்ம தனியா ஒரு கண்டிஷனர் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ ரொம்ப ட்ரை ஆகுது, முடி ரொம்ப ஃப்ரிஸியா இருக்கு, நம்ம லாங் ஹேர் வச்சிருக்கோம், நம்ம தலையை பின்னணும், வேரியஸ் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும், அந்த ஸ்பிளிட் எண்ட்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்து லீவ் ஆன் கண்டிஷனர்ஸ் லைக் டாக்டர் உமா சொன்ன மாதிரி இந்த கோகனட் ஆயில் இஸ் வெரி சீப் அண்ட் வெரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் வெரி நைஸ் நேச்சுரல். அது வந்து இந்த கோகனட் ஆயில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு சீபம். சீபம் வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட், நம்ம நெய் மாதிரி. So it is almost similar to sebum. So அதனால அது அப்படியே நேச்சுரல் ஆயில் மாதிரியே அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ அதனால we can use coconut oil, or you can use any oil or any hair setting cream, any non-sticky cream for the long hair that you have. So அதனால அது ஒரு you have to take care of the hair also when you cleanse the scalp. So அதனால டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். If you are in a temperate zone, frequent hair wash is very important because dandruff and perifollicular microinflammation is the most important and the first event that leads to hair loss. And chiaca, நீங்க என்ன? சீயக்காய், இது வந்து சிகைக்காய். அதாவது நம்ம சிகை முடிக்கு வந்து சிகைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த சிகையை சுத்தம் பண்றதுக்கான ஒரு காய் தான் சிகைக்காய். அதான் சீயக்காய் அப்படின்னு மருவி வந்துருச்சு. சோ இந்த சிகைக்காய் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். இதுல என்னன்னா, இப்போ ஹேரோட pH வந்து 3.7, ஸ்கின்னோட pH வந்து 5.5. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷாம்பூஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த சோப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாம் ஆல்கலைனா தான் இருக்கும். நம்ம லிட்மஸ் பேப்பர் வச்சு பார்த்தோம்னா எல்லாம் ஆல்கலைன் pHல தான் இருக்கும். ஒன்லி டவ் அந்த மாதிரி சில செபாமெட் இதெல்லாம் தான் வந்து pH 5.5, pH 7 கீழே இருக்கு. பட் இந்த சீயக்காய் வந்து அந்த காலத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணது வந்து pH 7 கீழே, இட் இஸ் இந்த அசிடிக் pH. பட் என்னன்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இந்த சீயக்காய் வந்து அவ்வளவு நுர வராது.
ஸோ இந்த லேதர் வந்து இந்த மேசரேஷன் பேர் அந்த இந்த நம்ம டேண்ட்ரஃப் அந்த ஸ்கம்மை ரிமூவ் பண்றது வந்து நம்ம லேதர் ஃபார்ம் ஆகி தான் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்றோம். இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் த oiliness or the scum that is deposited on the skin and the scalp, ஆர் இப்போ நம்ம பாத்திரம் கழுவும் போது கூட கிச்சன்ல அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு வந்து அந்த லேதர் ரொம்ப முக்கியமா. தட் இஸ் த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பை விச் தி லேதர் ரிமூவ்ஸ் தி oiliness and the dirt along with the oil. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் கிளென்சிங் வந்து சீயக்காயில அவ்வளோ கிடைக்காது. நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஆயில் தடவி ஊற வச்சு அப்புறம் சீயக்காய் போட்டு அதை நல்லா தடவி நல்லா அலசி எல்லாம் பண்ணணும். நம்ம இப்போ சென்னையில ஒரு பக்கெட் தண்ணியில ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல குளிக்கிறோம்னா அதுல இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ அதனால சீயக்காய் வந்து ப்ராக்டிக்கலி அவ்வளவு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது இல்லை. ரெண்டாவது, இந்த சீயக்காயில ரொம்ப ஒரு நெடி வரும். இப்போ ஏட்டாபிக் எக்ஸிமா இருக்கிறவங்க, நிறைய சில்ட்ரன் who have lot of allergic reactions, ஈவன் அடல்ட்ஸ் கூட lot of allergic reactions இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சீயக்காய் வந்து ஒத்துக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால இப்போ நிறைய ஷாம்பூஸ் கமர்ஷியலா அவைலபிளா இருக்கு. இட்ஸ் வெரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ், எங்க பார்த்தாலும் நல்லா கிடைக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த கமர்ஷியல் ஷாம்பூஸ் ஆர் குட் எனஃப் அண்ட் they don't have any problem. இந்த ஷாம்பூல இருக்கிற சல்ஃபேட்னால கேன்சர் வரும் அப்படி இப்படிங்கிறதெல்லாம் சும்மா மித், அதெல்லாம் ஒன்றும் இட்ஸ் நாட் ப்ரூவன் ஃபேக்ட். ஸோ அதனால எல்லா ஷாம்பூவும் நம்ம ஈஸியா யூஸ் பண்ணலாம். அதனால இது நமக்கு அவைலபிலிட்டி நல்ல ஒரு ஈஸியர் மெத்தட் இருக்கும்போது எதுக்கு சீயக்காய் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பாயிண்ட். அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ வெரி எஃபெக்டிவ் கிளென்சர் கம்பேர்ட் டு அ ஷாம்பூ. ஸோ அதனால சீயக்காய் இஸ் நாட் ரியலி ரெக்வயர்ட். Okay. All right. Thank you, Dr. Murugasundaram. இப்போ வந்து நம்ம pediatric dermatologist கேட்போம். டாக்டர் உமா, in kids-க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதே மாதிரி is it similar to adults? How often should we wash their hair? Shampoo-ல அந்த I was going to ask him, the sulfate இருந்தா, is that okay? Sulfate products நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? It's fine. It's okay. I agree. It's fine. So for kids, the age is really, really important because அந்த ஒரு 11 வயது வந்தோன்னா இந்த ஒரு puberty-க்கு வரும்போது they'll start producing oil இல்லையா? So it's the same advice as for adults, but as far as possible, the younger kids, depending on their activity level, வெளியில போய் ஓடுறாங்க, விளையாடுறாங்க, ரொம்ப வேர்க்குது, definitely make sure we wash the hair properly, because அப்படி இல்லைன்னா they'll start getting dandruff. And the dandruff வந்து then after that முடியெல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். So as far as possible, based on their activities, based on their age, we need to wash the hair appropriately. ரொம்ப wash பண்ணோம்னா then it'll start to get dry and you just use the coconut oil back on it again. So it's a fine balance. Life is a balance, Ilya. So at the end of the day, it's just finding that balance for the hair. That's what's important. இந்த பீடியாட்ரிக் ஷாம்பூஸ்ல வந்து சோடியம் லாரைல் சல்ஃபேட்டுக்கு பதிலா மெக்னீசியம் லாரைல் சல்ஃபேட் இஸ் யூஸ்ட். ஸோ அது கொஞ்சம் லெஸ் இரிட்டன்ட் டு தி ஐஸ் அண்ட் தி ஸ்கேல்ப் அண்ட் த ஹேர். ஸோ அது மோஸ்ட் ஆஃப் த பேபி ஷாம்பூஸ் ஹேவ் மெக்னீசியம் லாரைல் சல்ஃபேட் compared to sodium lauryl sulfate in the adult shampoos. Sorry, since you brought up the lauryl sulfate, I have to mention something. A lot of them actually have tear-free ingredient called cocamidal propylbutane. So that ingredient is actually quite irritating, especially for the babies. Many times we have seen young children coming in with no prior history of atopy, no allergies. They're perfectly all right. Family history is also perfectly all right. Within, and they'll start developing all these rash. So be careful of what we use. As long as it's tear-free ingredient, especially for young babies, we actually say don't use it. Vendanu solluvom. And it's a bit of a paradox, Ilya. Baby shampoo, baby ku vendan solrom. So it's a little bit, புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். But if you notice, இல்ல குழந்தைக்கு கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு சொரசொரப்பு வருது, ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையா வருதுன்னா definitely visit a dermatologist. எதனால வருது? நீங்க யூஸ் பண்ற productsனாலே வரலாம். Lauryl sulfate is actually one of the most drying agents. So definitely ரொம்ப severe eczema இருக்கிறவங்களுக்கு we say don't, just use glycerin alone. So depending on the skin condition, be careful. இல்ல child நார்மலா தான் இருக்கா, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைன்னா then you don't need to be too cautious about these chemicals. You just start using what you think is right and you see how it goes. Because எல்லாம் வேண்டாம்னா அப்புறம் வேற என்னதான் யூஸ் பண்றது? It's going to be difficult to advise. And இருக்கிறதுலே ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் தேவையில்லை. So we have to have a little bit of a sense, ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றோம், சரியா படல, let's visit a dermatologist. That's what my advice would be. Yeah.
And நம்ம kids பத்தி பேசும்போது, I'm just going to insert this one thing. நிறைய பேர் இந்தியால, of course, everybody, நம்ம சாமிக்கு வேண்டிக்குவோம். They do a மொட்டை. அது வந்து shaving the kids' hair. Does it actually make thicker hair for our children? Or what is that? The fact or myth நீங்க அந்த public சொல்லுங்க. No, I wish it was true. I know, right? I know. No, so அந்த காலத்துல ஏன் அப்படி பண்ணுவோம்னா, நிறைய பொடுகு வரும். அந்த மாதிரி ஒரு ஷேவ் பண்ணும்போது தான் ஸ்கால்ப்ல என்ன இருக்கு, என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னே நமக்கு தெரியும். இல்லாட்டினா தெரியாது. அதனால தான் சின்ன வயசுல எப்படியும் ஒரு 5 வயசு வர வரைக்கும் ஒரு 3-4 மொட்டையாவது வந்துடும். Yeah, and we'll usually say sorry. You usually say that it's actually part of the childhood ன்னு சொல்லுவோம், but it's more so for hygiene reasons. அதுக்கு தான் அப்ப பண்ணோம். இப்போவும் we should continue it. மொட்டை போடுறதுனால it's definitely good. பெரிய மச்சம் இருந்தா கூட நமக்கு தெரியாது. அந்த மச்சம் எப்படி மாறுதுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. அது மொட்டை போடும் போதுதான் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கு, we need to be careful, we need to watch this moleன்னு நமக்கே ஒரு அறிகுறி தெரியும். So மொட்டை போடுறதுனால முடி வளருதுங்கிறது it's not quite right, but we definitely should do it. It's got for other reasons. Yeah. இல்ல, இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த மொட்டை போடுறது வந்து நம்மள அறியாம like how our ancestors are so intelligent and brilliant அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இது வந்து இந்த நம்ம பிறக்கும் போது குழந்தை வெளியில வரும்போது கம்ப்ளீட்டா அந்த வெல்லஸ் ஹேர் வந்து டெர்மினல் ஹேரா மாறுறது இல்ல. அது 2 சைக்கிள்ல நடக்குது. So இப்ப most of the children will have a complete change over to terminal hair. அது வந்து ஒரு 6 monthsல மாறும். அந்த 6 monthsக்கு அப்புறம் வந்து சில பேருக்கு 1 year வரைக்கும் கூட அந்த டெர்மினல் ஹேர் சைக்கிள் ஒரு செகண்ட் வேவ் பேட்டர்ன்ல தான் அந்த ஃபுல்லா டெர்மினல் ஹேரா மாறும். ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த ஆக்சிபிட்டல் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் அந்த ஆக்சிபிட்டல் அலோபேஷியா ஆஃப் த நியூ பார்ன்னு சொல்லுவாங்க. குழந்தை பிறந்த உடனே நம்ம தரையில கீழே படுக்க போடுறோம், அதனால தரையில மண்டையில பின்மண்டையில உரசி முடி போயிருச்சு அப்படின்னு ஒரு பேட்ச் ஆஃப் ஹேர் லாஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஆக்சிபிட்டல் அலோபேஷியா ஆஃப் நியூ பார்ன் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனே இருக்கு. நிறைய பேர் நினைச்சுக்குவாங்க குழந்தைக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் முடி போயிருது, அது ஏதோ அலோபேஷியா ஏரியேட்டா மாதிரி சம் கண்டிஷன் அப்படின்னு. அப்படி இல்லை. ஏன்னா அது வெல்லஸ் ஹேரா இருக்கிறதுனால நம்ம தரையில குழந்தை, இப்ப நம்ம செட்டிய வீட்டுல வந்து தரையில தான் போடணும், மெத்தையில போடக்கூடாது அப்படிம்பாங்க. தரையில போடதான் மண்டை உருண்டையா வரும் அப்படின்னு. சோ அந்த தரையில போடும்போது அந்த தலையில உரசி மண்டை வந்து ஃப்ளோர்ல உரசி அந்த வெல்லஸ் ஹேர் வந்து அது கொஞ்சமா அது ரிமூவ் ஆகி வரும். அதுதான் அந்த இடத்துல வந்து பர்டிகுலரா அந்த பேட்ச் மாதிரி ஒரு ஆக்சிபிட்டல் அலோபேஷியா ஆஃப் நியூ பார்ன் வரும். ஒரு ஹரிசான்டல் பேட்ச் ஒன்று வரும். ஸோ இந்த வெல்லஸ் ஹேர் வந்து டெர்மினல் ஹேரா மாறுது. ஸோ அதுதான் அதனுடைய, அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் அது. ஸோ இப்போ அந்த வெல்லஸ் ஹேர் வந்து டெர்மினல் ஹேரா எப்போ மாறும் அப்படின்னா அந்த 1 year எண்டில் கம்ப்ளீட்டா மாறிடும். 1 yearக்கு அப்புறம் அந்த டெர்மினல் ஹேரா அதுக்கப்புறம் வந்து அது சேஞ்ச் ஆகாது, அந்த 1 yearக்குள்ள மாறிடும். ஸோ அதனால நம்ம அந்த 1 வயசுக்குள்ள மொட்டை அடிக்கிறோம். இப்போ நம்ம வந்து என்னன்னா நம்ம 16 நாள்லயே மொட்டை அடிச்சு காது குத்திடுறோம். சம்டைம்ஸ் அப்புறம் அந்த 6 மாசத்துக்குள்ள மொட்டை அடிக்கிறோம். மோஸ்ட்லி 1 வயசுக்குள்ள மொட்டை அடிச்சிடறோம். ஸோ அந்த கம்ப்ளீட்டா வெல்லஸ் ஹேர் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு டெர்மினல் ஹேர் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் வர்றதுக்காக. இல்லைன்னா அந்த மொட்டை அடிக்காதவங்க பார்த்தா அந்த வெல்லஸ் ஹேர் டெர்மினல் ஹேர் கொஞ்சம் அந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு நுட்பமான ஒரு விஷயம், ஒரு இன்ட்ரிகேட்டான விஷயத்த அந்த காலத்திலேயே அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஒரு கஷ்டமா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Super. Thank you guys for clearing that up. So, and then the next question, Vanda, we've kind of talked a little bit about, but I just want to have some more clarity. Nama Dr. Kumar kitta kekka porom. Inga Vanda, many people have dandruff. What exactly is dandruff? Edukku dandruff varudhu? And how do we treat dandruff? Once we have dandruff, how do you treat it? That's a really good question. I think we talked a lot about dandruff so far. It's also called seborrheic dermatitis. Both of those terms are used interchangeably. Now, when you have dandruff, it is a reaction to the environment on your scalp. And what is reacting to it is a yeast that we all have. We all have this yeast that lives on our scalp. You cannot get rid of it. You have to have it for life. But the amount of yeast results in the amount of dandruff. If the yeast grows because the conditions are very stressful, then you will have more dandruff. And what allows it to grow is stress. And stress is a big word, but there's physiological stress, there's emotional stress,
There's psychological stress. And in all those situations, that dandruff can grow. That yeast can grow, and then the dandruff increases. And so what we can best control, of course, you want to control your emotional stress and your psychological stress, but also what we can best control is the physiological stress. So, and that is the balance that Dr. Uma referred to, is that we want to wash the scalp enough. You can use anti-dandruff shampoos. A lot of zinc is a wonderful protecting ingredient. You can find a lot of over-the-counter shampoos, and that will decrease the amount of sebum that Dr. Murugasundaram referred to in the scalp. And that is what the yeast eats. And so if you decrease those factors, maybe you have less dandruff. And then on the flip side, if you get the scalp becomes too dry, then you have irritation that often looks like dandruff. And so again, it is that balance you have to because the skin and the hair, a lot of the diseases are manifestation of the stress that we carry. And so it is a long-term solution you want to work with. You want to work with your body, understand it, and then slowly with time, the right medications will help you get to a place where you can manage, but never get rid of fully these conditions, because they will come back. And that's what's important to understand. They can always come back if you get to that stressful state again. Very well said, Kumar. The yeast is Malassezia globosa. So that is why we use this ketoconazole based shampoos. And ketoconazole இன்னொரு advantage-na, it is also an anti-androgen. So when you use ketoconazole based shampoos for controlling the dandruff, it also stimulates hair growth, and it prevents androgenetic alopecia to some extent. So the ketoconazole based shampoos, when the dandruff is not controlled by a normal shampoo, ketoconazole based shampoos. Ketoconazole based shampoos, and as Kumar said, ketoconazole and zinc pyrithione, and the combination use panniyum dandruff korayala appadina, ketoconazole with coal tar and the shampoos use pannalam. So idella based on the severity of dandruff, we can use these shampoos. Super. Thank you. And I think this last, we're going to have one more question about hair, and then we'll go on to the next topic. Everybody hears the term hair transplant. Hair transplant na yenna. Who is a good candidate for hair transplant, and does it actually work? The Dr. Uma kitta kekka porom. Neenga enna nenikringa? I think it is an option, but I think it's very operator dependent. Yaar pandrangrangadu romba romba mukkiyam. Unfortunately, in Singapore, a lot of people have started doing it without, with a questionable amount of training. So I think yaarta poringingiradhu romba romba mukkiyam, and do not expect a miracle. It's not going to get you back a full head of hair for sure. It's going to be difficult to actually to get that back. But at the very least, in the level mudi irukunu first paakanom. Then and after that, in the level mudi venumnu, or how much you can get, and the expectations are very important to be able to manage that. So that's important, and who you go to is also very important, because there's different types of hair transplant. Here your face will come. You can do different, so you can do it as a strip, you can do it as individual, as grafting as well. So there's different methods involved, and different amount of success rates as well. So it's very important to have an opinion first, go to the right person, get a few opinions if you have to before you embark on it. And don't think it's permanent either. So that can also sort of drop off also. So whatever it is, try and manage your expectations. I think that's the biggest advice I have. Yeah. Excellently said, Dr. Uma. In the hair transplant is a big racket. Like money spin everybody exactly. is doing transplant. Yeah. I am the founder secretary of the Hair Research Society of India. I have been in this practice for the past 26 years. Now, I have 5 பேருக்கு தான் hair transplant recommend பண்ணிருக்கேன். I have treated all my patients only with medical treatment. So medical treatment we can grow a lot of hair, and we can give a very good satisfactory result to the patient. Dr. Uma Sonamari, it depends on the expectation. So இப்போ முதல்ல hair fall கான காரணம், இப்போ androgenetic alopecia trigger பண்ற காரணங்கள், androgenetic alopecia அதிகப்படுத்தக்கூடிய காரணங்கள், அதனுடைய ஹார்மோனல் ஃபேக்டர்ஸ் அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணாம எடுப்புல டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும், திரும்ப கொட்டலாம்.
அதுதான் இப்போ ரீசெண்டா முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஆக்சிபிட்டல் ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் எடுத்துதான் முன்னாடி வைக்கிறது. இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து ஆக்சிபிட்டல் ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் ஆர் டேக்கன் அண்ட் தே ஆர் implanted on the frontal area and the vertex area. They said the occipital hair follicles are androgen insensitive. ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல. The occipital hair follicles which are previously androgen insensitive, when they are transplanted in the frontal and the vertex area, which are androgen dominant areas, they become androgen sensitive. After being transplanted on the frontal and vertex areas, they become androgen sensitive. So transplant panna kuda nama we have to give the patient finasteride and use minoxidil for an indefinite period of time. Like Kumar சொன்ன மாதிரி இந்த ஹேர் ஃபால்ங்கிறது இப்ப நம்ம எப்ப என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க, எப்ப இந்த முடி கொட்டுற ட்ரீட்மெண்ட் எப்ப ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு. நான் சொல்லுவேன், மாடு திரும்பி வீட்டுக்கு மேய்ஞ்சிட்டு வெளியில வீட்டுக்கு வர வரைக்கும். So till the cows come back home. So அது மாதிரி நமக்கு முடி வேணுங்கிற வரைக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துதான் ஆகணும். So it is all a physiological process. நம்ம முடி வந்து திரும்ப வழுக்கையை வந்து யாராலும் பிரிவென்ட் பண்ணவே முடியாது, தடுக்க முடியாது. வழுக்கை நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். சோ மனுஷனா பிறந்தவங்க அத்தனை பேருக்கும் மண்டை நிறைய முடியோட யாரும் கடைசி காலத்துல போக போறது இல்ல. அது மண்டையில முடி குறைஞ்சுதான் போவாங்க. சோ அப்ப இட் இஸ் டாக்டர் முருகசுந்தரம், உங்களுக்கு ரெக்வெஸ்ட், உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் அப் பண்ணுங்களேன். Can you increase your voice a little bit? Speak closer to this. Yeah, thank you. இப்ப கேக்குதா? எஸ். சோ இந்த வழுக்க விழுகிறது இயற்கை. சோ இயற்கையை மீறி நம்ம எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுமே பண்ண முடியாது. சோ நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணா கூட டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும், திரும்ப தின் ஆயிடும். யூ ஹேவ் டு கண்டினியூ வித் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். சோ வை டு அ டிரான்ஸ்பிளான்ட்? யூ கேன் கண்டினியூ வித் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் யூ கேன் கிவ் தம் எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட். ஏன்னா இப்ப வெறும் மினாக்சிடில் மட்டும் யூஸ் பண்ணாம இப்ப ஓரல் மினாக்சிடில் வந்துருச்சு, ஓரல் ஃபினாஸ்ட்ரைட் இருக்கு, நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அண்ட் யூ கேன் ட்ரீட் த dandruff வெரி எஃபெக்டிவ்லி. யூ கேன் குமார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டரை நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உண்டான டீஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் பண்ணாலே நல்ல முடி நல்லா வளரும். ஸோ அதனால டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிறது வந்து தேவையே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும். வந்து இட் இஸ் செல்டம் ரெக்வயர்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். So அப்படியே transplant பண்ணா கூட you have to do the transplant and continue with the medical treatment. Only then you can maintain and sustain that hair growth for some time, and at least அந்த பையனு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் அது பண்ணணும். ரெண்டாவது, இந்த transplant works only in men, not in women. இந்த ஃபீமேல் பேட்டர்ன் ஹேர் லாஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் நாட் வெரி சக்சஸ்ஃபுல். அண்ட் ஸ்காரிங் அலோபேஷியால டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணவே கூடாது, அலோபேஷியா ஏரியாவில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணவே கூடாது. ஒன்லி இன் ஆண்ட்ரோஜெனடிக் அலோபேஷியா டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் an option, as Uma said. And அப்படியே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும்னாலும் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஹஸ் டு பி கண்டினியூட். ஆனா டிரான்ஸ்பிளான்ட்டே தேவையில்லாத அளவுக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல நிறைய வந்துருச்சு. இப்ப வந்து பிஆர்பி இருக்கு, பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா கேன் பி இன்ஜெக்டட் டு இம்ப்ரூவ் த ஹேர் growth. Lot of biosimilars have come to improve the hair growth. Lot of stem cells, like அதாவது plant derived stem cells எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. இதெல்லாம் வந்து வாஸ்குலர் எண்டோதீலியல் growth factor, எபிடெர்மல் growth factor, இந்த மாதிரி நம்ம ஹேர் ஃபாலிக்கல் இருக்கக்கூடிய growth ஃபேக்டர்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ற நிறைய மெடிசின்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம லோக்கலா இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது டிரான்ஸ்பிளான்ட் தேவையே இல்லை. ஆஸ் டாக்டர் உமா செட், நீங்க யார்கிட்ட போய் பண்ணிக்கிறீங்க, எப்படி இப்போ வந்து இந்த இந்தியாவில வந்து டென்டிஸ்ட் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, டெக்னீஷியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, குவாக்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த வீக்கேர்னு ஒரு குவாக்கரி சென்டர் இருக்கு, அந்த பொம்பளை வந்து she is doing transplant by engaging these technicians and nurses. அதுல நிறைய பேர் உயிருக்கெல்லாம் ஆபத்தாயிருக்கு. ஸோ இது நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு ராக்கெட் ஊழல் நடக்குது. ஸோ அதனால டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான். இப்போ ஹேர் ஃபால்னா, இப்போ ஒருத்தருக்கு வழுக்க விழுந்துருச்சு, ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகலை அப்படின்னா உடனே டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பத்திரிகையில எழுதுறதும் மீடியால பேசுறதும் அதை பத்தி நிறைய ப்ரொமோட் பண்றதும். ஏன்னா இதுல நிறைய பணம் வருது. ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு 6 லட்சம் 7 லட்சம் கிடைக்குது இந்தியால. ஸோ அதனால இது ஒரு இட் இஸ் ஷேர் பிட்வீன் ஆல் தீஸ் பீப்புள். அதனால இது ஒரு பெரிய ராக்கெட் அது. ஸோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பத்தி நம்ம ஆளுங்க யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹேவ் டு திங்க் ட்வைஸ் த்ரைஸ். Meet a good dermatologist and then take the medical treatment, and only when it fails miserably then you go for transplant. And even if you do transplant, continue with the medical treatment. Super. Romba detailed explain panikinga. Thank you, Dr. Murugasundaram and Dr. Uma. And thank you to all 3 panelists. Hair care pati neriya sollirkinga, enna pannalam, enna nalladhu. So we've learned a lot. Nama ipa vandu we're going to talk about acne. I think Tamila mugaparu
Correct me if I'm wrong. And so what is acne? We hear a lot of terms, blackhead, whitehead, paruna yenna, what is that? We'll ask Dr. Kumar. And if you want to also just touch base on what are the causes of acne as well, that'd be great. Acne, I think, is always a funny one for me to discuss because it is the most common condition we deal with, and yet we have not conquered it as a field. And I think that is what is a condition we are known for. Just like Dr. Murugasundaram talked about hair, where everybody loses it, everybody will experience acne at some point. It is ultimately part of life. And some people are lucky they don't have a lot, but everybody deals with it. Now, when you have a blackhead or a whitehead, that is how the acne shows up. The whitehead is very tense, white bump that you can pop. We suggest don't pop it right away. Let it come out naturally. And the blackhead is another version where the comedone, which are these openings in the skin, gets filled with debris or dirt. And it shows up as black because it's interaction with the outside air. That does not mean it is a worse bump than the white one. It is the same thing. It just shows up differently. And so when we look at acne, a lot of it will clear with time. You have it as a kid. As you get older, it'll clear. And that just takes time. And, you can be comfortable with it until then. But there are plenty of treatments that you can do until then. Very easy ones over the counter that we use here is benzoyl peroxide. You can get that as a gel or a wash. The gel you can put just on the spots. The wash you can put in the entire area. You can use that on the body also, chest, back, anywhere that you have acne, it's safe to use. The one major side effect with that is the older formulations, the cheaper formulations may bleach towels. So use older towels. The newer formulations are quite good at not being irritating to the skin and not bleaching towels. Now, along with that, you can get topical antibiotics, clindamycin, we use commonly here, in combination with the benzoyl peroxide. And then if you want something stronger, there's always something stronger. Don't be afraid of pills. You can take them for a short period of time. You go to your primary care pediatrician or dermatologist, and we can give you pills like antibiotics or hormonal pills, anything to control the acne. And then in the meantime, you can always work on diet. There are a few things that we like to avoid. High glycemic foods, anything fried, gulab jamun, jalebi, that is what you think of. Avoid that. You shouldn't eat that anyway. And so it shouldn't be a surprise that it affects acne. And that should be the primary goal, is to control those habits, because from there, you will develop a lot of good habits that will naturally, eventually decrease the acne. Kumar has said everything, very clearly and very nicely. இப்போ ஆக்னி இந்த முகப்பரு அப்படிங்கிறது வந்து எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, முகப்பரு வந்தாதான் நீ வந்து நார்மலா இருக்கேன்னு. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர். ஸோ ஒரு டீனேஜ் வந்த உடனே முகப்பரு வந்தாதான் நமக்கு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் நார்மலா வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் இஸ் செபேஷியஸ் ஹைப்பர்பிளேசியா. You get an oily skin, and then அந்த oily skin நம்ம சரியா வாஷ் பண்ணாம இருக்கும்போது ஒரு acne form eruption, then it becomes teenage acne, then it becomes nodulocystic acne. இந்த nodulocystic acne is very common in youngsters nowadays. இது வந்து அந்த முகப்பொரு பெரிய பெரிய கட்டியா வரும். அதுவே ரொம்ப சிவியரா acne conglobata அந்த மாதிரிலாம் வரும். ஸோ இப்போ இந்த செபேஷியஸ் ஹைப்பர்பிளேசியா லைக் நம்ம தலையில இருக்கிற டேண்ட்ரஃப் மாதிரியே தான் ஸ்கின்ல வர அப்பர் பாடியில வர எக்ஸஸ் ஆயில் செக்ரேஷனால தான் acne வருது. அதான் அந்த அடிப்படை காரணம் முகப்பொரு வர்றதுக்கு. ஸோ நம்ம ரெகுலரா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணாலே அது வந்து ஆக்னி நல்லா குறைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறமும் இந்த ஆக்னி ஃபார்ம் எரப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆக்னியை ட்ரீட் பண்ணும்போது யூ ஷுட் நெவர் ஃபர்கெட் டு ட்ரீட் டேண்ட்ரஃப். ஸோ நம்ம தலைக்கு டெய்லி குளிச்சாதான் ஆக்னி குறையும். நிறைய பேர் வந்து ஆக்னி மெடிசன் சாப்பிடுவாங்க, ஆக்னிக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க, ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுவாங்க, தலை குளிக்க மாட்டாங்க.
நம்ம ஊர்ல இந்தியால. ஸோ தலை குளிச்சாலே ஆக்னி நிறைய குறைஞ்சிரும். இந்த டீனேஜ் ஆக்னி வெரி ஆஃபன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமே அது நார்மலா சரியா போயிடும். இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து இந்த ஏர்லி நாடுலோசிஸ்டிக் ஆக்னிலையும் சிவியர் நாடுலோசிஸ்டிக் ஆக்னிலையும் தான். ஸோ இந்த நாடுலோசிஸ்டிக் ஆக்னில வந்து ஓரல் ஐசோட்ரெட்டினாயின் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் நவ். அண்ட் முன்னாடிலாம் இந்தியாவில் கிடைக்காம இருந்துச்சு, இப்போ ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்குது. இந்த ஓரல் ஐசோட்ரெட்டினாயின் வந்த பிறகு ஆக்னி ஸ்கார்ஸ் வரதே ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. ஸோ அப்படி சில பேருக்கு வந்து சிவியர் நாடுலோசிஸ்டிக் ஆக்னில ஆக்னி ஸ்கார்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம we have to manage, because acne treatment வந்து doesn't stop short with that treatment of acne alone. ஸோ அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்கார்ஸ், ஆக்னில வரக்கூடிய போஸ்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன், ஆக்னி ஸ்கார்ஸ் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணும். பிகாஸ் அதுதான் நிறைய பேருக்கு ஒரு டிப்ரெஷனை உருவாக்கும். ஸோ இந்த ஆக்னி ஸ்கார் மேனேஜ் பண்றதுக்கு மைக்ரோடர்மபிரேஷன், ஃபிராக்ஷனல் லேசர் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப சேஃபா வந்துருச்சு இப்போ. ஸோ அதனால எனி டைப் ஆஃப் ஆக்னி கேன் பி ட்ரீட்டட் வெரி எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் very nicely. Yeah, I think as a gynecologist, my input is that is the second phase. Not the first phase is the estrogen proliferative phase. When the progesterone kicks in on the second secretory phase, most children get the acne at that time, especially teenage acne. It is more common right in that period. And like you said, they apply the treatment, and then sometimes they go to the listing of the extreme option of not trying the birth control really doesn't work. Then they go to the medication that's they cannot get pregnant and all those things. So how do you think about it? What do you think about that? இது இந்த ஆக்னிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வருமான்னு கேக்குறீங்க? ரைட் இல்ல அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ல இந்த ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் அது கொடுத்துட்டு பர்த் கண்ட்ரோல் பில்ஸ் வந்து சரியாகலன்னு சொன்னாக்க then they go to the next thing, right? Then during that time then they cannot become pregnant because that medication is harmful. Isotretinoin it can produce teratogenic effects on the fetus. So in the reproductive age la isotretinoin cannot be taken. இப்போ isotretinoin வந்த பிறகு நிறைய பேருக்கு இப்ப ஹார்மோனல் ட்ரீட்மெண்ட்டே தேவைப்படுறது இல்ல. அது அவ்வளவு எஃபெக்டிவா ஆயில் செபேஷியஸ் கண்ட்ரோல் கொடுக்குது. ஸோ அதனால அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ நிறைய பேர் நம்ம ஆளுங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, நிறைய பேர் இப்ப ஆக்னி வந்தோடனே they immediately go to the பியூட்டி பார்லர் அண்ட் பியூட்டிஷியன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது, ஆக்னியை கிள்ளி விடுறது, வீட்டிலேயே மஞ்சள் அரைச்சு தடவுறது, வேப்பிலை அரைச்சு தடவுறது, முல்தானி மட்டி போடுறது, என்னென்னமோலாம் இருக்கிற கிச்சன்ல பாக்குற அத்தனையும் தூக்கி மூஞ்சில தடவுறது, இதெல்லாம் பண்ணி தான் they create scars and marks. So ஒரு ஆக்னி வந்துச்சுன்னா please see your pediatrician or a family physician or a dermatologist. So it is easily treatable without any blemishes. It can be treated. அப்படிங்கிற பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஹோம் ரெமெடி பண்றது, ஹோம் ரெமெடியை தேடி போறது வந்து அந்த காலத்துல டாக்டர்ஸே இல்லாத போது அதெல்லாம் பண்ணிருக்கலாம். இப்பதான் தெருவுக்கு 10 டாக்டர் இருக்காங்க. Do you jump to Accutane very quickly, or do you do it at a later stage after you've tried everything, correcting the basic cause and then trying the birth control pills, and then you go to Accutane, or how do you do it? The early nodulocytic acne la வந்து Accutane we can start. இப்போ இந்தியால வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ்ல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, they do very well with low dose isotretinoin. இப்ப வெஸ்டர்ன் பீப்புளுக்கு வந்து நமக்கு 40 to 60 milligrams of isotretinoin தேவைப்படுதுன்னா, நமக்கு 20 milligrams 10 milligramsலயே நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். சம்டைம்ஸ் ஈவன் 5 milligrams of isotretinoinலயே வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ் we get. So early nodulocytic acne la we have to start isotretinoin. Severe nodulocytic acne la கொஞ்சம் higher dosage like 20 milligrams you may require. But beyond 20 milligrams நமக்கு தேவைப்படுறதே இல்லை. Somebody is asking about hidradenitis suppurativa. That is also a severe form of acne da. So அது வந்து இப்ப apocrine glands, இப்ப நமக்கு ரெண்டு விதமான sweat glands இருக்கு, eccrine and apocrine glands. இந்த apocrine gland ஓட secretion ரொம்ப அதிகமாயிட்டு அது வெளியில வர முடியாம அடப்பட்டு போகும்போது hidradenitis suppurativa ன்னு வருது. Suppurativa is a misnomer, ஏன்னா அதுல ஒன்றும் separation வர்றது இல்ல. It is only the hyper secretion of the apocrine gland. அதுக்கும் isotretinoin is very useful in larger dosages. Cyclosporin is also very useful, but the hidradenitis is a very difficult condition to treat. Most of the children who develop this sketches are obese. So obesity control is very important. Psychological support is very important. And the underarmsல இருக்கிற hair remove பண்றது கொஞ்சம் helpful ஆ இருக்கு. And nowadays biologicals ரொம்ப useful ஆ இருக்கு. Adalimumab was very effective. Nowadays secukinumab is very effective. But it is a very difficult and a very painful, messy condition. And I would pray that no child should get this hidradenitis suppurativa.
Rumba, thanks. I think we've gone a little bit over time, so I think this the hair and both the acne, we've done a very good job of talking about what they both are, what acne is, and what are the treatment availabilities. We're going to take a small break, with a 10 நிமிஷம் break. I'm going to hand it over to Dr. Palani, and then we will continue, and we have a couple more topics ready for you guys. Thank you. Thank you, Dr. Vaishali. Wonderful. Nalla nadati kondu poringa. All the panelists are excellent. Nalla explain பண்றாங்க. நிறையது நானே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். So it's really good. பொதுமக்களுக்கு மாத்திரம் இல்லாம மத்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்ல இருக்க டாக்டர்ஸ் கூட ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. Thank you very much. ஐயா நீங்க சொன்னது கரெக்ட். லைக் நம்ம நிறைய டெர்மட்டாலஜிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி. அதை வந்து ஒரு சின்ன இந்த ஒரு 1.5 மணி நேர ப்ரோக்ராமுக்குள்ள வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு வருதுங்கிறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். யூ ஆல் ஆர் அதை முயற்சி பண்றீங்க. தேங்க்யூ, வெரி குட் ஜாப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க, நேயர்கள் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ப்ராபப்ளி நம்ம வந்து அதை வந்து கிறிஸ்பா வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ரேபிட் ஃபயர் மாதிரி நம்ம வி கேன் டேக் ஓவர் நெக்ஸ்ட் செஷனை. நான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்ல போறேன். ஆர்கனைசேஷன் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் we are going to make. அதுக்கப்புறம் we could probably do like a rapid fire session. நம்ம கவர் பண்ணோம்னா எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் கவர் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இன்னொரு 5 minutes 10 minutesக்கு வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we will go back to the second session. அடுத்த பகுதிக்கு போவோம். என்பிஎன்ஏ வந்து வர நவம்பர் 5ஆம் தேதி 2023 நவம்பர் 5ஆம் தேதி ஈரோடு மாநகரத்துல வந்து கிட்னி அண்ட் ஹார்ட் கேம்ப் ஸ்பெஷாலிட்டி கேம்பா போட போறோம். அதற்கான எல்லா பணிகளும் முடிஞ்சாச்சு. ஆல் ஒர்க் ஹேவ் பின் கம்ப்ளீட்டடு. லாஸ்ட் இன்னொரு 1.5 வாரத்துல தான் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து இட்ஸ் அ ஃப்ரீ கேம்ப் ஃபார் ஆல். நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு மாத்திரம் இல்லாம பொதுமக்களுக்கு அன்னைக்கு வந்து இதை ஓப்பன் அவுட் பண்றோம். ஸ்பெஷாலிட்டி கேம்ப்ங்கிறதுனால 100கணக்கிலேயோ 1000கணக்கிலேயோ நிறைய பேரை பாத்திர முடியாது. ஸோ வந்து we are going to do for ப்ரீ ரெஜிஸ்டர்ட், முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு நம்ம வந்து அதை பார்க்க போறோம். அது வந்து செட்டிநாட் பேலஸ்ல நடக்க போகுது இந்த கேம்ப். நவம்பர் 5 காலைல 9 மணிக்கு. இதை பத்தின இன்விடேஷனும் அதனை எப்படி நம்ம வந்து நீங்க முன்பதிவு செய்யலாம், ப்ரீ ரெஜிஸ்டர்ட் ஹவு கேன் பி டன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஃபார்ம் என்பிஎன்ஏல இருந்து we will be circulating globally. அதை சர்க்குலேட் பண்ண போறோம். நம்ம யார் யார் விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து குறிப்பா வந்து இதுல வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க டாக்டர் ஸ்டேனா, அது ஒரு பக்கம். புதுசா வந்து மூச்சு கஷ்டமா இருக்கு, இல்ல நடந்தா மூச்சு வாங்குது, வேலைகள் முன்ன மாதிரி செய்ய முடியல, மூச்சு வாங்குது, இல்ல செஸ்ட் பெயின் இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து டெஃபினெட்லா இதுல கலந்துக்கலாம். அவங்க வந்து இதை யார் வந்து பண்ண போறா அப்படின்னா என்பிஎன்ஏ வந்து மணிப்பால் ஹாஸ்பிட்டலோட சேர்ந்து பண்ணுது. இதுல வந்து ஈரோடு நகரத்தார் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டும் சேர்ந்து பண்றாங்க. அதோட சேர்ந்து நமக்கு வந்து நீடி ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷன் பெங்களூர்ல இருந்து வராங்க, ஒரு பெரிய கார்டியாக் ஃபவுண்டேஷன். அப்புறம் ஈரோடு ரோட்டரி கிளப்பும் வர்றாங்க அவங்க. இது ஹார்ட் மாத்திரம் இல்லாம கிட்னிக்கும் சேர்ந்து அந்த அன்னைக்கு வந்து ஸ்கிரீனிங், அதாவது எதுவும் யாருக்காவது கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா, என்ன நம்ம பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கவங்க, டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்க, இவங்களாம் அதுல கலந்துக்கலாம் டெஃபினட்டா. ஏற்கனவே கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இது எந்த அளவுக்கு உபயோகம் தெரியல. புதுசா வந்து கண்டுபிடிக்கணும் பிளட் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி வந்து செக்அப் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அதே சேம் டேட்லேயே பண்றோம். அந்த டேங்கர் வந்து பண்றாங்க, தமிழ்நாடு கிட்னி ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் சென்னையில இருந்து வந்து அவங்க பண்றாங்க. இதை நடத்த போறது வந்து முன்னின்று நடத்த போறது வந்து என்பிஎன்ஏ நடத்த போகுது. இதுல வந்து உங்களுக்கு இந்த முன்பதிவு செய்யறது ரொம்ப முக்கியம். அது ரொம்ப முக்கியம். மணிப்பால் ஹாஸ்பிட்டல் பெங்களூர்ல இருந்து வராங்க, சேலத்துல இருந்து வர்றாங்க, எக்கோகார்டியோகிராம் மிஷின், இசிஜி மிஷின் எல்லாம் கொண்டுட்டு வர்றாங்க. அன்னைக்கு வந்து இதை பண்ண போறோம். ஸோ எல்லாரும் வந்து இதுல பயனடையணுங்கிறது வந்து எங்களோட வேண்டுகோள். இதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வரும். வாட்ஸ்அப்ல, இமெயில்ல, நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றத்துல யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸா இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வரும். ஜெனரல் பப்ளிக்கும் வந்து ரோட்டரி சங்கம் மூலமாக அங்க லோக்கல்ல ஈரோட்ல வந்து நாங்க இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்றோம். நீங்க வந்து www.npna-nhc.org இதுல போய் மெம்பர் ஆகலாம். நீங்க யார் வேணாலும் மெம்பர் ஆகலாம் கம்யூனிட்டில இருந்து. ஸோ இது எல்லாருக்கும் இதை செய்யறோம். அதுதான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். எல்லா மேஜர் பார்ட்னர்ஸ்க்கும் மிக்க நன்றி. இதுல வந்து அன்னைக்கு தேதிக்கு நவம்பர் 5 எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸும் அன்னைக்கு அங்க இருப்பாங்க. இட் வில் பி டன். இதை வந்து முன்னின்று நடத்த போறது வந்து நம்ம என்பிஎனோட வைஸ் பிரசிடென்ட் டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன். அவங்க மகப்பேறு மருத்துவர். அவங்க வந்து இதை பூரா எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி ஃபுல்லா அவங்களோட நின்று இதை நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்றோம். ஸோ எல்லாரும் பயன்பெறணும்னு நான் வந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லாரும். ஸோ I will take a break and I'll give back to Dr. Vaishali to continue the program. Thank you, Dr. Vaishali.
quick request, Dr. Murugasundaram, அன்னைக்கு ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா please try to come and attend. It'll be nice. Sure. Yeah. Sure. Kumar, any of you are trying to be in India at that time, please do. And Vaisha too. Thank you. So now I will give it back to Dr. Vaishali. So let us move as a rapid fire section. Super. So rapid fire பட்டோம்னா எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட முடியும்னு நினைக்கிறேன். So thank you very much. Yes, we have a lot of questions still left that many people have sent. So we'll try to keep this one going as fast as we can, short, simple answers. We kind of talked about hair loss and we talked about acne. The next two topics we have is rashes and skincare. Rashes is literally what people think dermatology nenicha rash la nama nenikirom. So the first question, we hear this term eczema. Eczema na yenadu. What is eczema? What is atopic dermatitis? Dr. Uma, we'll start with you. Okay, so eczema is essentially தோல் வியாதி தான் அது. தோல் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இட்ஸ் ஜெனட்டிக்கலி ரொம்ப ட்ரையான ஸ்கின், நிறைய ஹோல்ஸ் விழுகுது. ஸோ அதனால இட் develops a lot of allergies. In a nutshell, this is it. அது எதனால வருது? There's genes involved, environment, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் போது, like when we fall sick, இல்ல நிறைய சூரிய ஒளி படும் போது, there's a lot of dust, heat, sweat, இதெல்லாம் can irritate the skin further. And food allergies plays a much smaller role in eczema, but in young children, we do need to look out for it. So eczema in a nutshell is just a skin barrier defect. And the skin வந்து அந்த barrier function lose பண்ணிருச்சு. So அதனால it starts to develop more and more irritation and allergies as time goes, and it manifests as red scaly skin. அரிப்பா ரொம்ப ரெட்டா flexuresல வரும். This is eczema. Okay. And அது வந்து நிறைய பேர் சொல்வாங்க நம்ம இந்தியால இருந்து கிளம்பும் போது, or when we leave India, அது எதனால you see eczema more. அது வந்து டாக்டர் முருகசுந்தரம் கிட்ட கேட்போம். So why is that when we leave India we notice eczema? Is there any relation? In the atopic eczema, as Dr. Uma nicely said, அது வந்து ஒரு தமிழ்ல சொல்லணும்னா அக மிகை எதிர்வினைன்னு சொல்லலாம். அகம்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள, மிகைனா எக்ஸஸ், எதிர்வினைனா ரியாக்ஷன். So the skin is very sensitive. For certain genetically predisposed children, skin is very sensitive. In the atopic eczema வந்து childrenல மட்டும்தான் manifest ஆகணும்னு இல்லை, any age it can manifest. So it can be also defined as an abnormal reaction to a normal environment and a normal reaction to an abnormal environment. So when you expect an eczema, you may not get it. When you don't expect an eczema, you may get it in a very severe way. So in the atopic eczema வந்து, as you said, நிறைய பேர் இங்க Indian children, that is children born to Indian parents living abroad are all atopic. அது for no reason it is becoming very common. So they say nowadays this epigenetics, இப்ப அவங்க எந்த ஊருக்கு போறாங்களோ அந்த ஊர்ல இருக்கிற environmental genetics plays an important role அப்படிங்கிறாங்க. So in the atopic eczema, not only in abroad, but இப்ப இந்தியாலயும் ரொம்ப காமனா வருது. Probably we have started identifying atopic eczema more than before. அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ரீசனா இருக்கலாம். But atopic eczema is always there, and classical sites, as Dr. Uma said, the skin is very dry, the barrier function is altered, the IgE level, the immunoglobulin E level is very often very high. And but atopic eczema is a big problem, and most of the children do very well as they grow older and older. ஏஜ் ஆக ஆக ஏட்டாபிக் எக்ஸிமா பெட்டர் ஆயிடுது. இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம மதர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிற விஷயம் என்னன்னா, நான் என்னுடைய அனுபவத்துல பார்த்தது, இந்த ஏட்டாபிக் சில்ட்ரன் எல்லாமே ரொம்ப கிரியேட்டிவ் அண்ட் வெரி இன்டெலிஜென்ட். ஸோ தேர் creative ability is very good, and their lateral thinking is very good. So atopic children எல்லாமே வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாவும் பிரில்லியண்டாவும் இருப்பாங்க. ஸோ இப்படி எக்ஸிமா வந்துருச்சு, இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப அரிச்சிட்டே இருக்கு, தூங்க கூட முடியல அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டாம். So it's sometimes atopic eczema is also described as a blessing in disguise. So most of the children do very well with atopic eczema in their life and in their prospects. Okay. And eczema vanda நம்ம என்ன எப்படி இத ட்ரீட் பண்ணனும்? How can we treat eczema? Dr. Kumar, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? If you have eczema, when do you have to see a dermatologist? Can your primary care or pediatrician treat it? And what is the treatment? I have to say that pediatricians can treat it because Amma is a pediatrician, so I have no choice.
And they're very good at it because eczema, while it is very difficult and lifelong, the treatments are simple. It's skin care, being very gentle to the skin, moisturizing, trying to maintain the skin barrier, like Dr. Uma referred to, and then also decreasing the inflammation. So when you do have inflammation, don't be afraid of the steroid creams that your pediatrician, your doctor, your dermatologist gives you. Don't use ones that you find elsewhere, but try to stick to the ones that were prescribed to you and use that to decrease the inflammation, the itch. And then you cannot only do the treatment. Of course, like we talked about, you always have to manage the stress. And the stress in this case is drying out the skin. And so what I see with a lot of kids, and I tell a lot of young parents that we have here, is you don't need to wash your baby 5 times a day. You don't need to run water over it. They are clean. They're not rolling in mud. They're not doing anything. They're already clean. You run your hand over them. They're very clean. So are you. We collect a lot of dirt wherever skin touches skin. So in the armpits, between the elbow, in the groin, but in other parts of the body, on top of the shoulder, on top of the leg, we do not collect as much dirt as we think. So in America, there's an idea that you have to wash 1 or 2 times a day. And that is drying out the skin, just the hot water, the long showers. So decrease the amount of water you use, and you'll be surprised how moisturized the skin will naturally be. Great, thank you. The next கேள்வி வந்து இது நேர்கள் கேட்ட question வந்து is eczema and asthma, are they related? What is the relationship between the two? Dr. Uma, what do you? Yes, they're absolutely, they're related. These are what we call atopies. இதெல்லாமே allergies தான், different manifestations. So இப்ப ஆரம்பத்துல புள்ள பிறந்த உடனே first allergy வந்து usually starts on the skin. So அதான் eczema. So then with time it goes on to the lungs, அதான் asthma. And as they grow older, then they start to develop allergic rhinitis. இது வந்து இந்த upper airways, nose block, அடிக்கடி தும்மல் வருது, அதுதான் allergic rhinitis ன்னு சொல்லுவோம். So all of these are essentially related genes. Patients என்ன சொல்றதுன்னா எல்லாமே cousins, best friends, எல்லாரும் ஒரே குடும்பத்துல தான் சுத்தி வருவாங்க. So essentially if there's a family history of any of this, there's a high chance the baby can get eczema. And eczema is not something that only happens in babies. எந்த வயசுலயும் வயசானவங்களுக்கு கூட அடிக்கடி வரும். It's a very common condition that we do see. But essentially they are all related. So இந்த atopic eczema வந்து குழந்தையை ட்ரீட் பண்றத விட அம்மாவை ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. Mother and grandmother are very anxious than the patient. And we talked about eczema. The next topic about skin is dry skin, right? So dry skin also very common problem. இது எதனால வருது, நம்ம என்ன பண்ணலாம், லோஷன் தேவையா, எவ்வளவு வாட்டி லோஷன் அப்ளை பண்ணணும், நம்ம வந்து இது டாக்டர் முருகசுந்தரம் கிட்ட கேட்போம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு வந்து causes ன்னு பார்த்தா first atopic eczema, second one வந்து like other conditions like diabetes mellitus, thyroid disorders and environmental changes. இதெல்லாம் தான் காரணங்கள் ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு சீசன்ல நமக்கு ஸ்கின் ட்ரை ஆகுது அப்படின்னா we have to moisturize more. பட் வெறுமனே ட்ரை ஸ்கின்ல மாய்ஸ்சரைஸ் பண்றதை விட குளிச்ச உடனே அந்த பாதி ஈரம் இருக்கும்போதே மாய்ஸ்சரைஸ் பண்றது பெட்டர். ஸோ குளிச்சுட்டு இமீடியட்டா when you don't towel dry completely, and when there is 50% of the moisture retained in the skin, you apply a moisturizer cream so that the moisture is retained in the skin. So அதுல நிறைய moisturizer இருக்கு, humectants இருக்கு, emollients இருக்கு, அந்த மாதிரி different moisturizers you can select. And even நம்ம oil, coconut oil is a good moisturizer, very frequent யூஸ் பண்ண முடியும், and it is non-sticky, non-messy. நம்மளுடைய ட்ரை ஸ்கின்னோடைய சிவியரிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி frequency of moisturizing அதிகப்படுத்திக்கலாம். As Kumar rightly said, ரொம்ப ஓவரா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணவும் கூடாது, ஓவரா வெட் பண்ணவும் கூடாது. So we have to know a balance. நமக்கு ஒரு உமா சொன்ன மாதிரி life is a balance மாதிரி, you should know what you are doing and how dry it is and what you need. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி you have to moisturize. Thank you, Dr. Murugasundaram. And the next thing that we think about rashes, we think about an allergic rash, right? And when we think allergic rash, you hear the word hives, very common. What are hives? What is urticaria? Tamila, I don't know, hives nama enna solvom? Tamila kanangadi.
Okay. அது வந்து என்னது? How do you treat it, Dr. Kumar? You know, allergic dermatitis is a very difficult condition to describe, because it does not necessarily mean that you are allergic to one thing. What it means is that during a time in your life when your skin was vulnerable and your skin was not as healthy, it came in contact with something that it did not have a good time with. And the way that I like to describe that is, if you are walking down the street and somebody says something to you, and some crazy homeless guy says something to you, and you brush it off and you don't really worry about it. But if you are having a bad week and it's December and it's raining and your amma or akka or somebody says that one thing to you and it pushes you over the edge, that is the same as an allergic reaction. When your skin comes in contact with something and it pushes over the threshold of being annoyed, it then says, okay, whenever I see that thing, I don't like it, and I am going to have a reaction to it. And so hives is an extreme version of that, where the skin swells up and it looks like red bumps and patches on the skin, and it's very, very itchy. It is all within the same spectrum, and all of that can be treated with anti-allergy pills and creams. These pills need to be taken for a long period of time. They're allergy pills that you can get over the counter. You sometimes need to take a lot of them, and your dermatologist will help you. If you get hives, go to a dermatologist. And don't be afraid when they say you have to take it for a long period of time. So I urge everyone to ask questions, but when they say that this medicine should be taken for this period of time, there's a reason. So antibiotics should be taken for a certain period of time. Same thing for allergic reactions. They will tell you to take a pill for maybe 2 or 3 months. That is because your body is still annoyed. Even if it feels calm today, tomorrow it might get annoyed. So you have to treat it until it is out of that sensitive time. Then when you're out of the sensitive time, you may not have that allergy anymore. அந்த அர்டிகேரியா வந்து தமிழ்ல காணாங்கடி ரொம்ப அழகா பேர் வச்சிருக்காங்க. எக்ஸிமாவுக்கு கரப்பான்னு சொல்ற மாதிரி அர்டிகேரியாவுக்கு காணாங்கடின்னு பேரு. கடிக்கும், ஆனா காரணம் தெரியாது. So like a detective மாதிரி, ஒரு ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் மாதிரி, you have to identify the cause. So urticaria is a symptom. It's not a disease. It's just a symptom of many internal problems. Head to foot, there could be several things. So அது என்ன நம்ம வந்து we have to analyze. Urticaria வந்து எங்க சீஃப் சொல்லுவாங்க, there is a condition called chronic idiopathic urticaria ன்னு முடிச்சிருவாங்க யூசுவலா most of the dermatologists. So அப்படி சொல்லக்கூடாதும்பாங்க. இடியோபேத்திக் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எங்க சீஃப் சொல்லுவாங்க. டாக்டர் பேட்ரிக் எஸ்டுடியன் used to say, if you say idiopathic, if a condition is idiopathic, you are an idiot, the patient is pathetic. So you can never use the term idiopathic. So you're supposed to find out the cause. You have to search for the cause. So you have to put some effort, you have to do some homework, and or 10 minutes of history taking will save $100 in Solvanga. So you have to take proper history, proper analysis, and do all the investigations. And until you find out the cause for the urticaria, you should not sit down, and you should find out the cause and then treat the cause for the urticaria. Most often it becomes all right. And most of the urticaria is autoimmune nowadays. So autoimmune urticaria is mostly stress-induced. So as Kumar said, we have to use antihistamines for a very long time. And antihistamines use panniyum urticaria sariyagala appadina. Sometimes cyclosporin is very useful in autoimmune urticarias. So urticaria is a very interesting condition, and it is actually a breadwinner for a dermatologist who starts the practice. Every patient will have a big deal of urticaria. So we have to. There's a comment asking, can someone comment on cold urticaria? Yeah. Cold urticaria is urticaria when you hold a piece of ice cube on the hand, and then the area swells up. So that is a physical form of physical urticaria. Even in cold environment, you get urticaria. Usually palms and soles when this swell agum. So cold urticaria responds very well to oral fexofenadine, the Allegra, the non-sedating antihistamine. So physical urticaria, one of the very common type is cold urticaria. Adhe mari exercise-induced urticaria is a cholinergic urticaria, where you don't use antihistamines, you use anticholinergic agents. So that's a different form of urticaria. So when you sweat, you develop urticaria. So urticaria is a very interesting big topic where you have various types, various causes, and various treatment options. And thank you. And now,
urticaria in children, is treatment the same, Dr. Uma? What do hives look like in children? Is it the same thing, and is treatment the same? It is pretty much the same thing. So essentially, குழந்தைங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா urticaria வந்து நல்ல ரொம்ப swollen ரெட் பேச்சஸா எல்லா இடத்துலயும் வரும். இன்ஃபேக்ட் குழந்தைங்களுக்கு வரும்போது அந்த டென்ஷன் அந்த worry everything magnifies 100 times. Common junior doctors சொல்றது, you will know how long the consult will be depending on how many relatives come with the child. அம்மா அப்பா வந்தாங்கன்னா you know it will be a certain amount. அதோட தாத்தா பாட்டி சேர்ந்து வந்தாங்கன்னா you know it will be a certain amount. And then paternal grandparents, maternal grandparentsனா you're dead. அவ்வளவுதான். It's going to be a very very long visit ன்னு அர்த்தம். Then you better tell the other patients, please go for coffee first and you come back later. So it's a very common condition in children. ரொம்ப காமனா பாக்குறது. Main cause வந்து not so much a physical urticaria but infections. So அதுவும் அந்த சின்ன வயசுல அடிக்கடி மூக்கு ஊத்திக்கிட்டே இருக்கும், சளி வந்துகிட்டே இருக்கும், காஃப் விடவே விடாது, urticariaவும் விடாது essentially. So it's all within the same mix. காமனா நாங்க என்ன சொல்றதுன்னா, once the flu gets better, the urticaria will improve, and the very frustrated parent will reply, the flu never goes away, doctor. I'm like, okay, all right, then it's going to be a little bit of a problem. But essentially it is infections. The other common cause for urticaria in children is vaccinations. அந்த ஒரு 2 வயசுல நிறைய வேக்சினேஷன்ஸ் கொடுப்போம், அதனாலயும் urticaria வரலாம். Essentially vaccinations na enna, ipa covid ku appuram ellarkum theriyum, we are giving a small amount of the germ into the body so as to kick the immune system. When you kick the immune system, the urticaria from the mast cells, histamines also get kicked. So adanal thirupi adu vara arambichirum. But it's essentially just part of a reaction. It's not a very dangerous thing. Abdi sollittu, but if we find that it's got certain symptoms, so common urticarias, do not worry us. We just say take the antihistamines for children as well. Above 6 months of age is usually when we can start antihistamines, and we say just take it as and when you need it. If it's getting better, cut down and wean off. But adu poga, if we notice the urticaria has got certain symptoms, if there's a lot of burning associated with it, or it leaves a lot of brown patches, urticaria ponadukku appuram namakku usually we should see nothing on the skin. It should be clear skin. But if it leaves a lot of brown patches, especially in children, we get a little bit worried. Ayo idu vera ennuma irukuma. Then we'll start doing some blood tests as well. We can even do biopsies just to make sure we're not missing any underlying autoimmune conditions. Especially in children with family history, we're a little bit more cautious with them. Yeah, because the tension is 100 times, remember, right? So you cannot miss anything. That's absolutely something that you have to take home. Children, as long as they are doing well, we just leave them be. We don't do too much. If they're not, then we should definitely try and work towards getting them better. Yes. Atopy also can manifest as urticaria. In adults with urticaria, hair dye usage is a very important cause. And as Dr. Uma said, urticaria pigmentosa is a common condition in children. Thank you. The next question வந்து நேர்கள் கேட்ட question. யாரோ கேட்டிருக்காங்க, நான் வந்து மாத்திரை எடுக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் skin rash வருது. Does that mean I'm allergic to this matra? Is it safe to continue the medication? Dr. Murugasundaram. Dr. Murugasundaram, if the drug is causing urticaria, then you have to find out and eliminate the drug. Mostly the anti-epileptics, antipsychotic drugs, gliptins, especially antidiabetics like gliptins, and many drugs. Any drug can cause urticaria. So if somebody has urticaria, then you have to elicit the drug history. Somebody may be having a polypharmacy. They may be taking a lot of drugs. So find out, and most of them take Siddha, Ayurveda, Homeopathy, Unani, and all that for the general well-being. Ada modalla paathu ada rule out pananum. So adliye paadi seriyaidum. Okay. And some drugs also cause itching, right? Pruritus. Dr. Kumari, what causes itching? What is that sensation? Why do this urticaria and all these allergies, why do they itch? Itch is one of the most poorly understood concepts in dermatology. I think it's the same thing as how we do not understand why we get so irritated in life, just in general. It's something you cannot control. But when something touches you or you take something and your body does not like it, it will tell you. And that is the theme with everything in skin, is that
you are interacting with an environment in a way that your body does not like it. It is a sign for you to take a second, look at your life, look at what you're taking, food, people, clothes, what hair dye you're using, what shampoo you're using, and see what comes in contact with that area. And if you have something that every time you put your, Bengal on, or every time you put a scarf on and you have itch around the neck, then likely, even if you like that scarf, likely that is what is causing it. For some time, you have to stop. And so all of these are signs, because I cannot look at itch and I cannot look at a rash and tell you what exactly is causing it. But I can try to help you figure out what things might you use in that area. And so that is something that you can do yourself when you have itch, is to look at what you have. Now, that being said, moisturizer is always a good idea. If you want an easy solution to most of dermatology, put moisturizer. It cannot hurt. And that is something, especially you can use oil, but cream is a wonderful moisturizer for atopic dermatitis, eczema, everything we've talked about. Cream rather than a lotion is wonderful. What about steroid creams? We'll just insert that right there. What about steroids? What are your thoughts on steroid creams? That, because it's mostly for kids. Sorry, what was that again? I said, I think I might let you take that question. Oh, that was a good one. Right. Okay. So when it comes to steroids, I often tell parents it's a double-edged sword. When you need it, use it, wield it. Okay. Venumina use pannunga. In the strength use pandringa, evlo naliki use pandringradu should be under the recommendation of a doctor. அது ஒவ்வொரு வாட்டியும் இச் வரும்போதும் போன வருஷம் டாக்டர் கொடுத்தாங்க அதனால இப்பவும் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்காதீங்க. So it's very important steroids are commonly used in dermatology. We can't escape from it. Very commonly used. I use it all the time, but with good advice. That's the most important thing. It's a double-edged sword. சரியா யூஸ் பண்ணலைன்னா அது ஸ்கின்னுக்கு நிறைய பாதிப்புக்கு கொடுக்கும். So அதனால just do it under the recommendation of a doctor, a physician. It's really important. Not under the recommendation of a friend or a relative or anybody else. Yeah, that would be my advice for steroids. Super. Itch பத்தி நிறைய jokes இருக்கு. To itch is a pleasure, to scratch is divine வாங்க. ஸோ இந்த சொரியிறது ஒரு சுகமான ஒரு அனுபவம். நிறைய பேர் நான் பேஷன்ஸ் சொல்லுவேன், நீங்க சொரிய இன்பம், சொரிந்த பிறகு துன்பம்னு. நல்லா சொரிஞ்சு புண்ணாக்கிடுவாங்க. தென் தி எக்ஸிமா ஃபிளேர் அப் அண்ட் வி ஹேவ் டு கிவ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். அண்ட் இப்போ நம்ம ஊர்ல வந்து எவ்ரிபடி இப்போ நம்ம இந்த மந்த்லி லிஸ்ட் போடும்போதே இந்தியாவில் ஒரு பெட்னோவேட் வாங்கிடுவாங்க. பெட்னோவேட் இஸ் அ வெரி பாப்புலர் ஸ்டீராய்ட். ஸோ இது பெட்னோவேட் இல்லாத வீடே இருக்காது. அண்ட் இப்போ பெட்னோவேட் பீட்டாமித்தசோன் ப்ரோபியோனேட் இப்போ குளோபிடசால் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது கேட்கல அப்படின்னா குளோபிடசால் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டீராய்ட் கிரீம்ஸ் இவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையோட ஒரு பின்னி பிணைஞ்ச ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஸோ as Uma said, we have to tell them, we have to instruct them about the serious adverse effects of steroids. ஸ்டீராய்டு கத்தி மாதிரி, நீங்க கத்தியை வச்சு ஆளை குத்தி கொலை பண்ணலாம், இல்ல ஆபரேஷன் பண்ணலாம், பழம் இருக்கலாம், காய்கறி இருக்கலாம், உபயோகமாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டீராய்டை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம், எவ்வளவு நாள் யூஸ் பண்றோம், எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு. India, the pharmacies are open, right? You can go to a pharmacist and you can ask, if someone was to go ask for a steroid cream, which would be something that has low risk potential if you had to choose between the steroid creams? Hydrocortisone, disonide, fluticasone, இதெல்லாம் low potent steroids. Mid potent steroids mometasone, betamethasone, இதெல்லாம் mid potent. High potent clobetasol, halobitazole, இதெல்லாம் ஹை பொட்டன்ட். நம்ம சூப்பர் பொட்டன்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இருக்கு, அது கூட நம்ம பார்மசிஸ்ல தமிழ்நாட்டுல சொல்லாதீங்க, அந்த பேரையெல்லாம் சொல்லாதீங்க. ஈவன் ஆன்டி கேன்சர் மெடிசின் கூட நம்ம பார்மசில போய் கேட்டா அவனே ஒரு டாக்டர் மாதிரி கேட்பான், உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் இந்த பிரச்சனை இருக்கு கேட்டு அவனே மருந்து கொடுப்பான். So on the rash topic, on the last rash we're going to talk about is psoriasis. So Dr. Murugasundaram, psoriasis na enna? அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாச்சும் ஹோம் ரெமெடி இருக்கா? டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் போய் பார்க்கணுமா? இந்த சொரியாசிஸ் தமிழ்ல காழஞ்சு படை, அதாவது கடஞ்சு படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல இருந்து. ஏன்னா அந்த கடஞ்சு பொன் இப்ப நம்ம கோல்டு அந்த காலத்துல காயினா இல்ல, ஒரு மாதிரி ஒரு பிளாக்கா இருந்திருக்கு. அந்த கடஞ்சு மாதிரி காயின் ஷேப்ல இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல. அதனால அந்த கடஞ்சு படை, ஒரு பொன் காயினை கோல்டு காயினை சில்வர் காயினையோ கோல்டு காயினையோ ஸ்கின்ல ஒட்டின மாதிரி இருக்கும்னால கடஞ்சு படை அப்படின்னு சொன்னாங்க.
ஆனா அது வந்து அவ்வளவு சரியான ஒரு டேர்மா இல்லைங்கிறதுனால ஐ யூஸ் டு கால் இட் அஸ் வெள்ளி செதிர்படைன்னு சொல்லுவேன். சில்வரி ஸ்கேல்ஸ் உதிர்ந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா பட் நம்ம சொரியாசிஸ் நினைக்கிற எல்லாமே சொரியாசிஸ் கிடையாது. Most of the conditions which look like psoriasis may not be psoriasis. So we'll have to do a skin biopsy to find out whether it is eczema which is behaving like a psoriasis, or any other psoriasiform dermatosis which is mimicking psoriasis, or a real psoriasis vulgaris. So psoriasis vulgaris இருந்தா அதுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. யூஸ்வலா வந்து கட்டேட் சொரியாசிஸ் இருந்தா அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல் சோர் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் கேன் ட்ரிகர் இட். ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இல்லாம நம்ம பார்த்துக்கணும் உடம்புல. அப்புறம் we can use moisturizers, we can use methotrexate. இப்போ ரொம்ப சேஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து எட்ரிட்டினேட். நம்ம விட்டமின் ஏ ஓட டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. எட்ரிட்டினேட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் வெரி சேஃப் அண்ட் நோ அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அட் ஆல். அண்ட் சைக்ளோஸ்போரின் வெஸ்டர்ன் பாப்புலேஷன்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்தியாவில் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது இல்லை. டாபிக்கல் கால்சிபுட்ரியால் ப்ரோபியோனேட் இஸ் வெரி குட். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் சொரியாசிஸ்ல முக்கியமானது என்னன்னா மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ். எவ்ரி சொரியாசிஸ் பேஷண்ட் வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ சொரியாசிஸ் இஸ் சீசனலி அண்ட் எமோஷனலி ட்ரிகர்ட் டிசீஸ். ஸோ வின்டர் சீசன்ல நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே சொரியாசிஸ் ஃபிளேர் அப் ஆகும். சம்மர்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாட்டி கூட தானாவே சரியா போயிடும். அண்ட் சூரிய ஒளி படுற இடத்துல சொரியாசிஸ் தானாவே போயிடும். அதே மாதிரி எமோஷனலி டிஸ்டர்ப்டா இருந்தா சொரியாசிஸ் ரொம்ப ஃபிளேர் அப் ஆகும். இப்போ கரண்ட் மெடிகேஷன் சொரியாசிஸ்ல என்னன்னா பயாலஜிக்கல்ஸ். Etanercept was the gold standard. இப்போ நிறைய பயாலஜிக்கல்ஸ் லைக் அடாலிமேப், இன்ஃப்ளிக்ஸிமேப், இப்போ செக்குகுனிமேப், நிறைய மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் இந்த மேப்னு முடிகிற மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. They are giving very good results. Almost in the PASI score, psoriasis assessment severity index வந்து less than 10% குறைக்கிற அளவுக்கு நிறைய biological medicines are available and they are very safe also. I think நம்ம rash பத்தி பேசிட்டே இருக்கலாம் because dermatology வந்து rash பத்தி தான். But நம்ம வந்து timeனால we'll go to the next topic. இப்போ வந்து skin care பத்தி. Everybody wants to know skincare routine. நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன மூஞ்சில போடணும், மஞ்சள் போடலாமா? Like everybody's always trying to do different things to their face. The first question though that we all should ask is sunscreen. இங்க வந்து USல everybody wears so much sunscreen. நம்ம Indians வந்து அவ்வளவா sunscreen போட மாட்டோம். Dr. Uma, do you think do we need sunscreen? Is sunscreen needed in India? What are your thoughts? Absolutely. நமக்கு கடவுளுக்கு கொடுத்த ஒரு பிரசாதம் melanin. We have a lot of it. It's a pigment cell. It helps to protect us from skin cancer. So it's really, we're very grateful that we have it. That's what gives us our skin color. So it's great that we have it. However, it doesn't protect us all that well either. And the melanin irukadunale we get more pigmentation as well. So ipa melasma varom and mugaparu vanda and the mugaparu fade agumode it will leave pigments behind as well. So it's all thanks to the melanin. So mudinja varaikum we have to put on sunscreens as far as possible, regardless of whichever part of the world we live in. Inge patients to Singapore la solradhu adha, just try and use a regular sunscreen as far as you're going out. Don't forget the back of the ears, don't forget the arms, the exposed sides. Mohathukku mattum paatittu mattadala epdiyo podunu vittra kudadu. So as far as possible try and put it on. Inge surya oli padudho you try and put it on, and try and avoid the sun, especially if you have pigmentations. Try and avoid the sun during the peak hours. This is usually what we tell patients. In the type of sunscreen is also really important. குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொல்வோம்னா try and use physical sunscreens because we do not want any absorption into the blood. Chemical sunscreens போடும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கும், அந்த ஒரு white cast தெரியாது. Physical sunscreensல போடும்போதே ஒரு மாஸ்க் மாதிரி இருக்கும், என்னடா வெள்ளை பெயிண்ட் மூஞ்சில பூசின மாதிரி இருக்கும். பட் குழந்தைங்களுக்கு that is better because and the physical sunscreen, big molecules, they don't get absorbed into the bloodstream. Unfortunately, the chemical sunscreens, sprays la use பண்ணும்போது it gets absorbed into the bloodstream, and that can cause endocrinological abnormalities, diabetes, the thyroid issues, and it has been clearly proven already. Idu nana solradilla, there's enough research out there to clearly prove it. So as far as possible, less than 6 months of age, no sunscreens. Above 6 months of age, please use it. As far as you're going out, try and stick to physical sunscreens. That's probably what I would suggest. Perfect. Thank you. And the very next well said. And ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்தியால சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்றது வந்து அவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா பிகாஸ் வி ஸ்வெட் அ லாட். சன்ஸ்கிரீன் போட்ட உடனே அப்படியே வேர்த்து ஊத்தி ஆயிலியா, ஆல்ரெடி ஆயிலியா இருக்கிற ஸ்கின் ரொம்ப ஆயிலியா ஆயிடும். So physically, more than the tinted physical sunscreens, I advise them to go
cover it fully before going out in the sun. Like take an umbrella, wear a full sleeves dress, and wear these gloves and socks and அந்த மாதிரி பிசிக்கலா கவர் பண்ணிக்கிறது, மேல ஒரு கிளாத் வச்சோ இல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வச்சோ கவர் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். And that is a kind of a practical thing which is very useful in Tamil Nadu. Okay, yeah, that's also a great point as well. Thank you. And the next thing, nama India patti yosikkumbodhu, everybody wants to be fair, right? Nama vandu andha maapla vandu fair ah irukanga, indha ponnu fair ah irukka. The word fair is used over and over and over. Nama vandu, you know, is there a skin lightening? You know, nama India la vandu skin lightening cream, it's a huge industry. Everybody's heard of Fair and Lovely. Everybody is, you know, does it work? First of all, does Fair and Lovely cream work? And if you use something like that, what are the long-term side effects? And the cream actually enna irukku? Dr. Murugasundaram, I'll ask you because neenga India la da irkeenga. And அதான் நம்ம இப்ப வீட்டுல நம்ம ஆயா அப்பத்தெல்லாம் பேசும்போதே சொல்லுவாங்க, நல்ல சிவப்பா உயரமா படிச்ச பணக்கார மாப்பிள்ளை எனக்கு பார்த்து. சோ அதுல என்ன ஒரு பெரிய இதுன்னு தெரியல. இந்த ஃபேர் அண்ட் லவ்லியில ஃபேரும் ஆகாது, லவ்லியும் ஆகாது. ஏன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் மெலனோசைட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான். ஸோ இந்த மெலானின் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் நமக்கு வேறுபடுது. அதுவும் நம்ம இருக்கிற ஊருடைய வெப்பத்தை பொறுத்தது. இப்ப ரொம்ப ஹீட் அதிகமா, சூரிய ஒளி அதிகமா இருக்கிற இடத்துல இருந்தோம்னா மெலானின் அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஹீட் சன்லைட் கம்மியா இருக்கிற இடத்துல இருந்தாங்கன்னா அந்த மெலானின் கம்மியா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. கருப்பா இருக்கிறவங்களே அங்க கொஞ்சம் போனோம்னா வெளுத்துறாங்க. சோ இதுதான் விஷயம், வேற ஒண்ணுமே இதுல வந்து ஸ்கின் லைட்டனிங், ஸ்கின் பிரைட்டனிங், ஸ்கின் ஒயிட்டனிங் ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை, நம்ம கருப்பா இருக்கிறோம், கருப்பா இருந்தா அவனுக்கு எதுவும் நடக்காது, வெள்ளையா இருக்கிறவன் போய் சொல்ல மாட்டான், இப்படிலாம் ஒரு மித்தை கிளப்பி விட்டு இப்படி ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை நம்ம மனசுல பூத்தி இதை வந்து ஒரு பெரிய வியாபாரமாக்குறாங்க. இட்ஸ் எ பிக் கமர்ஷியல் ராக்கெட். சோ அதனால இந்த கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலரு அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் ஒரு டிஷர்ட்ல எழுதி மாட்டிட்டு சுத்தனா இவங்க அடங்கிடுவாங்க. சோ இந்த கருப்பா இருக்கிறது உமா சொன்ன மாதிரி இந்த மெலானின் இஸ் a blessing. நமக்கு வந்து இப்ப என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல I have seen only 3 cases of melanoma so far. 26 years I have seen many cases of basal cell carcinoma, many cases of squamous cell carcinoma, but only 3 melanomas so far. ஸோ அதனால நமக்கு மெலானின் வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட், பெரிய ஆமர், அது பெரிய ப்ரொடெக்ஷன், பெரிய கார்டு. ஸோ அதனால நம்ம we should be happy about being little brown and darker. Yes, and kandipa that melanin is protecting all of us, which leads us to the next topic of skin cancer. Can Indians get? பொண்ணுங்கெல்லாம் என்ன சொல்லிருக்கணும்னா, I need a dark, tall and handsome மாப்பிள்ளை. I don't want சிவப்பா உயரமா படிச்ச பணக்கார மாப்பிள்ளை வேண்டாம், dark, tall and handsome வேணும்னு சொன்னா மாறிடும். Yeah, we have to slowly, hopefully the community is kind of shifting. We have to hope for that. But if you're dark, tall and handsome, skin cancer vara mudiyuma, Dr. Kumar, can Indians get skin cancer, and what are the different types of skin cancer? When should you be worried? Well, anybody who has skin can get skin cancer. That is the short way to put it. But like Dr. Uma said, we are more protected because we have melanin. So we have to be grateful for that. It comes with good, it comes with bad. And then like Dr. Murugasundaram said, is that the worst skin cancer you get is melanoma. That is what kills people in the US, especially white skin. We do not get a lot of that because our melanin protects us. The other 2 types of skin cancer, basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. Now, those are more common in our population, but still not as common as they are in the white population. We are getting better at educating ourselves how to protect our skin, how to use clothing, how to use sunscreen. But if you see something that is growing and growing fast and you don't like it, go to the dermatologist and they can tell you if it's okay, then great. But if it's bad, then take it off, and then at least you know. And just taking what you said at the end there, so if something is growing, that's something to be watchful for. You know, nama skin la also, because we're darker, neriya macham ella irukku. You know, some people, neriya pera Indians, they'll ask me, oh, idu vandu skin cancer, oh machama, you know, they're asking you because they're worried. Dr. Uma, what lesions need to be biopsied? Yedhu vandu nama poi dermatologist paakano. What are the different signs that we should be worried about? So
it's difficult to, give you a all-encompassing answer. Sure. Because this is what training is for, Ilya. It trains your eyes, and what the brain knows, the eye sees. So it's difficult to give a very general advice for this. But generally, what I say is there's this thing called a lesion watch advice. So just follow the A, B, C, D, E's. If anything starts to grow asymmetrically. So nature, by benign nature, is usually very symmetrical. Or poor pathomna, it will look very symmetrical. So things that are happening in nature is usually symmetrical. So one side growing, another side not so much. It looks asymmetrical. Go to the doctor. B, border, as long as it's a well-defined border, okay, it's fine. If there's some blur margins are coming out, go to the doctor, get it checked. C, the color, we love uniform colors. Multiple colors, we don't like. So anything more than 2 colors, get it checked. D, the diameter, it's a little bit more tricky to tell you the size, but usually what I say is the growth of it, the change. How fast is it growing is really important. Every birthday, I usually tell patients, get your skin checked. So birthday means it's a skin check. So every year, get it checked. And E, it's evolution. How does it change? Is it getting itchy? Is it starting to ulcerate? And the madri edavadhu changes vanduchina, then definitely get it checked as well. So A, B, C, D, E is usually what I tell patients as a universal advice. But even if it changes a little bit, the doctor might look at it and go, no problems, it's just seborrheic keratosis. So just leave it alone. So that's fine. But then from then on, you can keep an eye on it. Okay, if this thing changes, then I need to get it checked again. So that's probably what I would advise. Mole mapping, Uma? So we do mole mapping, Dr. Tillai. So we do it in Singapore because we have a lot of expatriates here, and we live very close to Australia as well. So we have learned a lot from them also. So essentially, it is basically for photographs. Mole mapping is just taking photographic evidence of what moles you have, where you have it, and how has it changed. And if there's any things that we don't like, then we get it out. Some of these mole maps actually come with some AI technology, whereby they give you an idea as to which one is serious, which one is not. In my experience, I don't depend on it. Because they have actually, they get it wrong all the time. In fact, when they tell me it is very serious, then I'm like, okay, it should be fine. When it goes, it's a benign lesion, I'll make sure I take a look at it again, because those are the ones that we don't want to miss at all. But it's a very useful technology. But what I love about mole mapping is that photographic evidence that it gives me. So then I can keep an eye on what the evolution is in the last year. Yeah. Thank you. We've talked about hair, we've talked about skin. Nama nail patti ondame pesavela negam patti. Nama, in our Indian community, especially in our toes, there's a lot of discoloration. You see that sora or karupa irukum. Adu vandu ennadu, adu fungus enna pannano. Dr. Murugasundaram, what are your thoughts? And can you talk a little bit about nails in general? Nail vachu kradra 40 vidhamana diseases can be identified through signs of the nails. Like even infective endocarditis, liver disorders, kidney disorders, lung disorders, idella nail la nama identify pannalam. So nail is like an index of the skin, or a window of the skin. Mari, a dermatologist should never close the examination without examining the nails. The fungal infection is very common, usually follows a trauma. ஒரு கால்ல அடிபட்ட பிறகு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். அண்ட் நம்ம ஊர்ல ரொம்ப காமன். ஏன்னா நம்ம இந்த பாத பராமரிப்பு ஃபுட் கேர்ங்கிறது நம்ம ஊர்ல கிடையாது. We don't wear socks, we don't wear shoes, we don't அப்படியே ஓப்பனா எங்க வேணாலும் நடப்போம். வீட்டுல செருப்பு இல்லாம நடப்போம், வெளியிலையும் செருப்பு இல்லாம நடக்கிறோம், கோயிலையும் செருப்பு இல்லாம நடக்கிறோம். ஸோ இந்த நெயில் ட்ரோமா, நெயில் ஃபங்கஸ், அதை அப்படியே அன்ட்ரீட்டடா விட்டா இன்க்ரோன் நெயில், இதெல்லாம் ரொம்ப காமன். And nail fungus is now easily treated with itraconazole pulse therapy. And we have this cetaconazole lotion. But idhula enna in the nail lacquer adella usually it is advised to be applied on the nail plate. So nail oda unit namalla purinjikano. This nail plate nama paakra nail 20% of the nail da.
அது வந்து நெயில் பிளேட் மட்டும்தான். we have a nail bed. நெயில் பிளேட்டு கீழே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, நெயில் பெட். அப்புறம் நெயில் ஃபோல்ட் இருக்கு, லேட்டரல் நெயில் ஃபோல்ட், போஸ்டர் நெயில் ஃபோல்ட் இருக்கு. அப்புறம் வந்து மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, நெயிலோட ரூட் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த மெடிசின், அந்த cetaconazole lotion should be applied in between the nail and the skin. Only then the fungus becomes all right very soon. And sometimes you may have to treat for more than 3 months for toenail fungus, and fingernail fungus வந்து 6 weeks treat பண்ண வேண்டியிருக்கும். And nail is very important, and many people don't even realize patients வந்து நெயிலும் ஹேரும் ஸ்கின்னோட சப் யூனிட்ங்கிறே தெரியாது. சில பேருக்கு அப்ப நீங்க நெயில் ஹேர்லாம் கூட பாப்பீங்களா அப்படின்னு. they think that it is a beauticians. இது இந்த மெயினா இந்த பெடிக்யூர் மேனிக்யூர் பண்றது நம்ம ஊர்ல ரொம்ப பெரிய ஃபேஷனா போச்சு. பெடிக்யூர் மேனிக்யூர் பண்ணி அதில் நிறைய பெயிண்டா அடிச்சுக்க வேண்டியது, அதெல்லாம் நிறைய கலரா எல்லாம் அவங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாம் மாத்திக்கிறாங்க. ஒரு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெயில் பாலிஷ் கலர், அப்புறம் இந்த காதுல மாட்டுறது, மூக்குல மாட்டுறது எல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவரு கலர்ல பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் டேமேஜ். அந்த பெடிக்யூர் மேனிக்யூர் வந்து they can introduce not only fungus but also atypical mycobacteria and some serious infections. And in the nail polish removers, as well as the nail polish mattulla, nail polish removers also can produce allergic contact dermatitis. And as you said, நீங்க அந்த சொன்ன அந்த brownish yellow staining, dirty nail appearance இதனால வரலாம். Real quick, what a question YouTube la vandirukku. What is physical and chemical sunscreen, and what SPF should we use? Dr. Uma, if you want to just continue that sunscreen. Sure. Yeah. So chemical sunscreens, they contain very small molecules, tiny molecules. So they sit very well in the skin. So, ladies makeup போடும்போது இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்கின் கேர் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த sunscreen வந்து ரொம்ப விகாரமா தெரியாது, because it just blends in with the skin. So it's nice to use, பார்க்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். But the small molecules can unfortunately get absorbed into the skin. So கண்டிப்பா பிள்ளைங்களுக்கு அந்த chemical sunscreens வேண்டாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் creams, lotions are better, or you can use sunscreen sticks as well. We don't like sprays. Spraysல problem என்னன்னா, it's very convenient to use. இன்னும் ஒரு spray பண்ணிட்டு ஓடிடுவாங்க. But problem என்னன்னா, the coverage is not very good. So you don't get good cover for the skin. So it's good to just apply a cream or a lotion. And physical sunscreens, big molecules, they don't get absorbed into the skin. So which is good, but they sit on the skin, but they don't look so good. But it's okay, never mind. It's a small price to pay for health, I would say. In SPF is good now. It's a SPF of 30 to 50. 30 is actually good for just day-to-day use. If you're going to go out for activities, physical activities, get a 50 at least. SPF 90, 80 is all marketing ploys. SPF 50 is more than sufficient. And the amount of a difference that you get is not 30 times more. It's actually just 1 or 2% more coverage. And the amount of sunscreens you use is also super important. It has to be, unfortunately, a thick layer to get the coverage. If you can't do that because of climate changes, Dr. Murugasundaram Sandramandri, you try and you wear a bit wide rim hats, illatna sunglasses, illatna umbrellas, illatna try and keep the area covered. Yeah. And the other thing about sunscreens is SPF only covers UVB. Unfortunately, for UVA protection, you need to have the words that's called broadband spectrum. That's important. Okay. Okay, thank you. மாஸ்க் போடும்போது, இந்த கோவிட்ல மாஸ்க் போட்டு போது நிறைய பேருக்கு சன் ரியாக்ஷன்ஸ் வரவே இல்லை. ஸோ அதனால இந்த மாஸ்க் போடுறத கோவிடையும் தாண்டி நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ணா ரொம்ப நல்லது. All right, and then another question here is that someone had asked about gold jewelry. Most people tend to tolerate. They're asking about nickel being more risk for contact dermatitis. Dr. Kumar, do you want to just expand on that a little bit? Nickel is a very common allergen, one of the most common, if not the most common allergen. So that is true. I think in our population, gold is more common and allergy is much, much less common, which is good with pure gold. Now, silver oftentimes can have a nickel coating or component to it. So that is something to be careful of. It does not mean you are allergic to silver. It may just be the nickel. But gold is much more safe to use, and very rarely do we see allergies. கோல்டும் அலர்ஜின்னு கொஞ்சம் சொல்லி விட்டீங்கன்னா குமார், நம்ம ஊர்ல இந்த கோல்டு மோகம் கொஞ்சம் குறையும். அந்த கோல்ட் மோகம் பேசும்போது I have to ask one question about manjal.
Everybody நம்ம ஊர்ல வந்து மஞ்சள் தடவாங்க on their face. They put a manjal mask. What are the health benefits of manjal? எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும். மஞ்சளா இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம ஆளுங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த சொல்லுவாரு எக்ஸ்கியூஸ் மீ yellow ladies. So நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? So நிறைய பேர் குளிப்பாங்க மஞ்சளோட. They'll put a mask with manjal. Dr. Murugasundaram, what are your thoughts on manjal? What benefits does it have and what risks does it have? இந்த மஞ்சளை சாப்பிட்டா நல்லது. மஞ்சள் as an antiseptic, antioxidant. அதை நம்ம சாப்பாட்டுல பெருசா ரசத்துல போடுறோம், சமையல்ல போடுறோம், அது சாப்பிட்டா நல்லது. இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா எதெல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லதோ அதெல்லாம் மூஞ்சில தடவ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. So they think it's very easy to apply. இதுதான் நல்லதுன்னு சொல்றாங்களே, அப்ப ஏன் மூஞ்சில தடவ கூடாது? இப்ப ஓரல் மெடிசனை வந்து டாபிக்கலா யூஸ் பண்றோம்ல, ஓரல் ஸ்டீராய்ட்ஸ் டாபிக்கலா யூஸ் பண்ற மாதிரி they want to use it topically. பட் இந்த மஞ்சள்ல வந்து ஃபியூரோக்ரோம்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. இந்த ஃபியூரோக்ரோம் இஸ் a photosensitizer. ஸோ அதனால மஞ்சள் பூசிட்டு வெயில்ல போகும்போது அப்படியே கருத்து போயிடுறாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டு ஜனங்க இவ்வளவு கருப்பானது காரணமே இந்த மஞ்சள் யூஸ். ஒரிஜினலி they were not that dark. சங்க காலத்துல எல்லாம் வந்து அவங்க மாநிறம், அந்த மாந்தளிர் நிறம் தான் சொல்றாங்க. இந்த மாநிறம் ஏன் இப்படி கருப்பு நிறமாச்சுன்னா அதுக்கு மஞ்சள் தான் மெயின் ரீசன். இந்த மஞ்சள் போட்டு அவங்களுக்கு அந்த மஞ்சள் மேல ஒரே மோகம். மஞ்சள் போட்டா கொஞ்சம் எல்லோயிஷா இருக்கிற மாதிரி, ஒரு கோல்டன் ஹியூ வர மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு. சோ இந்த மஞ்சள் வந்து இது லைக்கன் பிளேனஸ் பிக்மெண்டோசஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. கருநீல கரப்பான்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல. அதுக்கும் இந்த மஞ்சள் தான் முக்கியமான காரணம். அதே மாதிரி மஞ்சள் கலந்த குங்குமம், அதுல வேற கஸ்தூரி மஞ்சள், ஜோதிகா மஞ்சள்னு ஏகப்பட்ட மஞ்சள் வேற. All right. And I think we're about to wrap up. So one last question. This might be my personal question, but I'm going to ask all three of you. Everybody in the US, Korea, India, everybody talks about skincare routine. Nama yenna panano munjiki. What should we be using? Cleanser, toner, moisturizer. Yevlovati, how many times should we wash our face? I'm going to ask all three of you. If you had to recommend for the general population, nama munjiki, how can we keep our face nice and clean, smooth, acne-free, and healthy? Dr. Murugasundaram, we can start with you. I would say be happy. No, you don't need anything. அகத்தின் அழகுதான் முகத்துல தெரியும். சோ நம்ம கோபமா இருந்தா மூஞ்சி செவந்து போகும் தெரிஞ்சிடும். நம்ம வருத்தமா இருந்தா தெரிஞ்சிடும். ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லிடுவான், என்ன மச்சான் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவான். சோ அதனால எதுவுமே நம்ம ஹைட் பண்ணவே முடியாது. நம்ம சந்தோஷமா இருந்தா முகம் பிரைட்டா இருக்க போகுது. சோ சிரிச்சுட்டே இருந்தா எல்லார் முகமும் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால சிரிச்சுட்டே இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும். அதுதான் ஸ்கின்னுக்கு ஒரே ருட்டீன். மற்றபடி வி ஆல் வாஷ் அவர் ஃபேஸ், வி ஆல் டூ வாட் எவர் இஸ் ரெக்வயர்ட் அப்பப்ப ஆன் அண்ட் ஆஃப். ஸோ அதனால நமக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வுட் நெவர் ரெக்கமெண்ட் எனி ஸ்கின் கேர் ருட்டீன். ஐ வில் ஒன்லி ரெக்கமெண்ட் பி ஹாப்பி. டோன்ட் டூ எனி ஹார்ம் டு அதர்ஸ். இந்த பிரைமம் நான் நாசர்னு சொல்லுவாங்க. நீ நல்லது பண்றியோ இல்லையோ, கெட்டது பண்ணாம இரு, கெட்டது நினைக்காம இரு, நல்ல ஹாப்பியா இரு, எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணு, எல்லாரோடையும் நல்ல சண்டை போட்டுக்காம ஜாலியா சந்தோஷமா இரு. பி ஹாப்பி அண்ட் மேக் அதர்ஸ் ஹாப்பி. தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்கின் கேர் routine, I would say. Okay, Dr. Kumar? I think that's very well said. I think we don't need as much as we think. I think the average female in the US, or 500 ingredients will touch the face. And that is crazy when you think about it. And so, you know, a lot of women say, oh, they don't do anything to their face. And how is their face so good? Is because they don't use all of these ingredients. We don't need a lot of this stuff. So do what makes you happy, find a couple things that you like and stick with it, be consistent rather than try different things all the time. Okay. And Dr. Uma, there's actually another question. I'll just insert it here. People are asking what vitiligo is, and is it precancerous? And maybe if you can just comment a couple words on that, and then we can. Sure. Okay, so vitiligo is it's a skin disease, and the melanin வந்து சுத்தமா ப்ரொடியூஸ் ஆகலைன்னா அது vitiligoன்னு சொல்லுவோம். அவ்வளவுதான். அது ஏன் அந்த தோல்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகலைன்னா because there's some antibodies that tend to attack the melanin in that particular spot, and that's why the skin becomes completely white. Not dull white, not off-white, but just completely white. So that's called vitiligo. It's not precancerous, but the problem is, and the melanin illadadunala, there is a higher risk of developing skin cancer in that spot.
So that's the issue with the cancer part of it. But vitiligo irunda cancer varnumnu onnum kadayadu. You just need to take proper protection for that areas. That's vitiligo essentially. Super. And I think Tamil Temal, is that correct? So Temal is tinea versicolor. வெண்புள்ளி வெண்படைன்னு சொல்லலாம். இத நம்ம ஊர்ல இந்த சித்த வைத்தியருங்க இந்த நாட்டு வைத்தியங்கள்லாம் வெண்குஷ்டம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுதான் ரொம்ப தப்பான விஷயம். வெண்குஷ்டம்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு வெண்குஷ்டம்னு சொல்லி அதை இங்கிலீஷ்ல ஒயிட் லெப்ரசின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டான். இந்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலா சொல்லுவாங்க, இந்த பாபர்ஸ் பிரிட்ஜ்னு ஒண்ணு இருக்கு. பாபர்னு ஒருத்தன் வந்து அவன் பேர்ல ஒரு கவர்னர் இருந்திருக்கான், கவர்னர் ஜெனரல், பிரிட்டிஷ் கவர்னர் ஜெனரல். அவன் பேர்ல பாபர்ஸ் பிரிட்ஜ்னு வச்சிருக்காங்க. அந்த இல்ல ஆக்சுவலி ஹாமில்டன் பிரிட்ஜ் தான் ஒரிஜினலி, அது பேர் வந்து ஹாமில்டன் பிரிட்ஜ். அந்த ஹாமில்டன் பிரிட்ஜை வந்து இவனுங்க அப்படியே சொல்ல அம்பட்டம் வாராவதின்னு ஆகி போச்சு. அது அம்பட்டம் பிரிட்ஜ்னு அம்பட்டம் வாராவதின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த அம்பட்டம் பிரிட்ஜை இங்கிலீஷ்ல மொழிபெயர்த்து இப்ப பாபர்ஸ் பிரிட்ஜ்னு போர்டே போட்டான். ஹாமில்டன் பிரிட்ஜ் ஹஸ் பிகம் பாபர்ஸ் பிரிட்ஜ் பை லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது மாதிரி இந்த வெண் குஷ்டம்னு சொல்லி அதை ஒயிட் லெப்ரசின்னு ஆகி போச்சு. ஸோ இதுக்கும் குஷ்டத்துக்கும் லெப்ரசிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஜஸ்ட் உமா சொன்ன மாதிரி ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ், ஆட்டோ இம்யூன் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் மெலனோசைட் அண்ட் மெலனின் ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்சிருது. சம்டைம்ஸ் மெலனோசோம்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குறையுது. ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் விட்லைகோன்னு சொல்றது அது விட்லைகோவாவே இருக்காது. இது வந்து போஸ்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷனா இருக்கலாம், போஸ்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி டீபிக்மெண்டேஷனா இருக்கலாம், கெமிக்கல் டீபிக்மெண்டேஷனா இருக்கலாம், கெமிக்கல் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷனா இருக்கலாம், சன்லைட் இன்டியூஸ்டு ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் அண்ட் டீபிக்மெண்டேஷனா இருக்கலாம். நிறைய பேர் விட்லைகோன்னு சொல்லி ட்ரீட் பண்ண முடியாம அவங்க வந்து சன்லைட்ல எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதிகமான கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து அது போட்டோ சென்சிட்டிவ் விட்லைகோவா இருக்கலாம். சன்லைட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணாலே விட்லைகோ வில் பிகம் ஆல் ரைட். அதாவது விட்லைகோன்னு சொல்லப்பட்ட அந்த ஃபோக்கல் டீபிக்மெண்டட் பேச்சஸ். ஸோ அதனால நான் whenever I write a prescription நான் விட்லைகோங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்றதே இல்லை. டயக்னோஸ்ல வந்து I always use it as focal cutaneous depigmentation or diffuse cutaneous depigmentation. ஸோ இந்த விட்லைகோங்கிறதே ஒரு ஸ்டிக்மேட்டிக் டிசீஸ் ஆயிடுது. இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில விட்லைகோ இருந்தா அந்த ஃபேமிலியில பிறந்த ஒரு பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ கல்யாணமே ஆகாது. நிறைய பேருக்கு விட்லைகோ உள்ளவங்களுக்கு ரெண்டு விட்லைகோ உள்ளவங்களுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு விட்லைகோ வராம இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த விட்லைகோ இஸ் நாட் ஜெனட்டிக், இட் இஸ் நாட் கண்டேஜியஸ், இட் இஸ் நாட் ஒரு ஸ்டிக்மேட்டிக் கண்டிஷனே கிடையாது. நம்ம ஊர்ல வந்து இந்த விட்லைகோ பத்தி ஒரு பெரிய மித்தும் தவறான எண்ணமும் இருக்கு. அது முதல்ல மாறணும். So should you do punch biopsy or biopsy for all vitiligo conditions? Yes, sometimes to find out whether it is photosensitive or photoresponsive. இப்ப பயாப்சி பண்ணோம்னா போட்டோ சென்சிட்டிவ் விட்லைகோவா இருந்துச்சு, போட்டோ சென்சிட்டிவ் டீபிக்மெண்டட் பேட்சா இருந்துச்சுன்னா அதுல வந்து பிக்மெண்ட் இன்கான்டினன்ஸ் இருக்கும், மெலனோஃபாஜஸ் இருக்கும், அதுல ஆக்டினிக் டேமேஜ் இருக்கும். Then you have to avoid sunlight exposure. எல்லா ஒயிட் பேட்சுக்கும் sunlight exposure is not the treatment. So in the mari photo sensitive vitiligo varunda, you have to give sun protection, you have to give hydroxychloroquine, you have to give some oral sunscreens. So sun protection itself will treat the depigmented patches to normal color. Photo responsive patch irundichna adula vandu inda actinic damage oda features irukadu histopathology la. So biopsy is a very useful thing. Yana ipo vitiligo vandu any depigmented patch ipo vandu tofacitinib vandiruchu. And the JAK inhibitors are very useful in treating vitiligo. And looks like these questions kind of keep coming. Last question, and then I think we can stop. Someone has asked for the treatment of lichen planus pigmentosus. Dr. Kumaru, if you want to say something, or and then we'll close it after that. Yeah, I'll let Dr. Murugasundaram talk about this because he mentioned it a few times, and I feel like he has a good algorithm for it. This lichen planus pigmentosus is very common in India. It is also called as pigmented cosmetic dermatitis or ashy dermatosis. The most common cause for this is hair dye usage. Hair dye la irukra PPD, adu oru mukkiyamaana kaaranam. Second commonest cause is fragrance, usage of fragrance. And third vandu in the usage of turmeric, kungumam, in the mari facial cosmetics, lip cosmetics, eye cosmetics. In the eye la podra kajal and the கண்மையில வந்து பிபிடி இருக்கு, ஹேர்டைல இருக்கிற பிபிடி வந்து கண்மையிலயும் இருக்கு. ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி an externally induced lichen planus and sunlight always aggravates it.
So lichen planus pigmentosus வந்து அதுக்கான we have to do a biopsy and then find out the cause for it and then eliminate the cause and treat them with hydroxychloroquine, etretinate and oral sunscreens, a lot of vitamin C, glutathione, topical tacrolimus, topical mid-potent steroids, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இதுல என்னன்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம், lichen planus pigmentosus will take a minimum of 2 to 3 years to fade away or disappear. So and the consistent patient compliance is very important. So you have to encourage the patients and to adhere to the treatment. That is most important. Super. So I mean, all skin conditions need to be biopsied. Only if they're persistent or aggravated. Not really. Because the only investigation which can precisely tell you what it is skin biopsy. ஏன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய psoriasis சொல்லியிருப்பாங்க, அது psoriasis இருக்காது. Especially the palmoplantar psoriasis, maybe palmoplantar eczema or PRP, pityriasis rubra pilaris. அந்த மாதிரி நிறைய differential diagnosis is very common in dermatology than any other specialty. அதே மாதிரி விட்டிலிகோல வந்து any depigmented patch can be photosensitive or photoresponsive. So histopathology really helps to precisely diagnose and treat more effectively and give them a good long-lasting solution. One last question. What are your thoughts about doing the allergen tests? Most of the allergy specialists, they do the multiple allergen tests, right? இப்போ இந்த prick டெஸ்ட் பண்றது வந்து இப்போ it's become obsolete nowadays. இந்த யூரோ இம்யூன் கிட் வந்துருச்சு. இது ஒரு பிளட் டெஸ்ட்லயே நம்ம ஆட்டோ இம்யூன் அலர்ஜன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுது. லைக் ஏஎன்ஏ ப்ரொஃபைல் பண்ற மாதிரி ஃபுட் அலர்ஜி, ஏடாபிக் அலர்ஜி இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட்லயே நம்ம பண்ண முடியுது. பட் இட் இஸ் நாட் ரியலி அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்சைட் டு த தெரபியூட்டிக் இன்சைட் அவ்வளவு கொடுக்குற மாதிரி தெரியல. ஏன்னா இப்போ ஏடாபிக் எக்ஸிமானா they may be the host is very sensitive, so anything can be allergic. ஸோ அதனால இது வந்து பெரிய அளவுல யூஸ் இல்லை. ஆனா when the condition is persistent and severe, you may have to do all the investigations and அதுல இதுவும் நம்ம பண்ணி ஆகணும். More for severe allergic disease like asthma and bronchitis and so on. That is, it's more indicated for more severe forms of allergy. For severe forms, yes. I just want to say thank you to all three of our panelists, Dr. Murugasundaram, Dr. Uma, Dr. Kumar. This was a fantastic talk. You guys have given so much information. I know there was many people watching live, and I'm sure this will be passed around to so many people, Urla, Indiala. I can't say thank you enough. And now I'm going to hand it back over to Dr. Palani, who's going to close the talk for the evening. Thank you. Well, thank you very much, Vaishali, and for all the panelists. It's an excellent program. You know, it was very interesting. I've been sitting and watching. I've been doing other things, but I was sitting and watching this. A couple of quick things, like we want to make sure, like YouTube, we want to make everyone happy. We want to thank Ali Ramaya from YouTube, and then we also want to, to thank you, Meena Sathapan, for asking the last question there. Physical sunscreen has zinc oxide or titanium oxide? What do you think, Kumar, Nathan? Rendume. It could be, ideally is both, but it could be either one. Oh, okay. So that's one question. And the last question that came back into that is like one type of daily shower பண்றதுனால benefit இருக்கா? உங்களுக்கு ஸ்கின்னுக்கு daily shower பண்றதுனால benefit இருக்கா? That's what they are asking. One other question. That'll be the last one for today. Everyone, for skin, is it any benefit on daily showering? I'd say essential cleanliness க்கு. டெய்லி குளிச்சாதான் உடம்பு சுத்தமா இருக்கும், தோல் சுத்தமா இருக்கும், ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. குமார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏடாபிக் எக்ஸிமா அந்த மாதிரி ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா வாஷ் பண்ணாம மேபி ஒன்ஸ் a day ஆர் மேபி ஒன்ஸ் in 2 days, அந்த ரொம்ப வின்டர் சீசன் இப்ப நம்ம இந்தியாவில இந்த கேள்வியே கிடையாது. ஏன்னா எப்பவுமே ஹாட்டஸ்ட் தான். வின்டர் டெம்பரேட் ஜோன்ல இருக்கிறவங்க ரொம்ப வின்டர் இருக்கும்போது வேணா மேபி தே கேன் ரெடியூஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டெய்லி ஷவர் and use more of moisturizers. But I think once a day குளிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Thank you very much. Everyone says in the YouTube session that's a very informative program. Thank you so much, Dr. Murugasundaram, Dr. Uma, and Dr. Kumar Nathan. And it was very wonderfully moderated by Dr. Vaishali Ramasamy. And thank you so much, Dr. Alamu from San Jose, California, for putting this all together. Thanks to everyone.